Very good afternoon. Current affairs session 3. 3 தானே? ஏன் நிறைய எம்டி சேர்ஸ் பசங்க வருவாங்களா மாட்டாங்களா? ஆன்லைன்ல வராங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Good afternoon. Current affairs session 3. 3 தானே? ஏன் நிறைய எம்டி சேர்ஸ் பசங்க வருவாங்களா மாட்டாங்களா? ஆன்லைன்ல வராங்களா? So good afternoon once again. We'll start this session with some minor corrections or mistakes what have been dealt in the last 2 classes, starting with the very first class. I misplaced the number of denotified tribes. That is what one student have pointed it out. Denotified tribes, the very first topic we discussed. என்ன நம்பர் சொல்லிருந்தேன்? 268. Once again, we'll start this session with some minor corrections or mistakes what have been dealt in the last. Raise your hands. Science and technology classes inga Kingmakers la attend பண்ணாதது. Please numbers தெரியறதுக்காக தான். Is there any possibility you have a friend here who can share your science and technology notes with you? நான் ஹார்ட் கொஸ்டின் ஒன்றும் கேட்கலைங்க. யாருன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நோட்ஸை ஷேர் பண்ணுற அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களா? நோ? Those of attended science and technology, please do raise your hand. Mark someone as your target. Okay? Go and ask for the notes or basic review எடுத்துக்கங்க. இல்லனா marginal note பண்ணுங்க. You need to learn what are the different types of satellite orbits. There are different types. The types which classifies the orbits based on altitude, height வச்சு calculate பண்றதா low earth orbit, middle earth orbit and high earth orbit, which is much synonymally used as geostationary orbits. Low earth orbit na height என்ன? By theory or by paper, it is less than 2000 kilometers. Practical purposes, it is taken as a limit of 1000 kilometers. Middle earth orbit nu sollumbodhu 2000 to 35,768. The number ரொம்ப important. ஏன்னா இது PYQல reflect ஆன same number. இதுக்கு மேல கொண்டு போனா அதை geostationary orbits சொல்லுவாங்க. ஸோ அது எப்படி ரொட்டேட் ஆகும்? எர்த்தோட ரொட்டேஷனல் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகிற ஆர்பிட்ஸ். இதே நார்த் டு சவுத், போல்ஸ் டு போல்ஸ் கவர் ஆகுனா அது என்ன சொல்லுவோம்? சன் சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட்னு சொல்லுவோம். போலார் ஆர்பிட்ஸ் ஆர் சன் சிங்க்ரனஸ். இந்த ஜியோஸ்டேஷனரி ஜியோசிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட்ஸ் தான் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுறது. என்ன சயின்ஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்களே தப்பு பண்ணாதீங்க, சரியா? ஸோ கன்வென்ஷன்ஸ்ல types of orbits, the different nature of orbits and the very purpose of the orbits, which type of satellites are largely placed in which kind of orbits. இந்த மாதிரியான ஒரு கன்வென்ஷன் லிங்க் பண்ணி படிக்கிறது பெட்டர். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இதுல
I'll continue with Mission Scott. Mission Scott is world's first commercial satellite, private player, but it's launched from SpaceX, Sun Synchron Orbit, and Leo. The purpose, it is considered as one of the major milestone. It is considered as one of the major milestone in the field of space situational awareness, SSA. In the field of space situational awareness. Space situational awareness ingiradhu, it is the monitoring and tracking of objects in space. Monitoring, அதே தான் அந்த சேட்டலைட்டும் பண்ணுது, to track objects in your outer space. So monitoring and tracking objects in space. அது என்னென்னலாம் இருக்கலாம்? சேட்டலைட்ஸா இருக்கலாம், டெப்ரீஸா இருக்கலாம், ஸ்பேஸ் டெப்ரீஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா கொலிஷன் ரிஸ்க் அனலைஸ் பண்ணலாம். Analyzing the collision risk. So collision debris illana space junk illa orbital space junk, largely it is confined in your low earth orbits. And majority, most of the satellites are placed in your low earth orbits, and there is a special name, a Kessler syndrome. It talks about the space junk, Kessler's syndrome, right? So we have this satellite which has been launched, and India also got an indigenous initiative for space situational awareness, or to monitor the space junk. This is known by the name Project Netra. Project Netra. H varadu, TRA. Netra stands for Network for Space Object Tracking and Analysis. Network for Space Object Tracking and Analysis. Okay, again, the relevance of studying private players or the importance of recent development. ISRO has successfully conducted Spardex mission. This is a combination of docking and undocking of satellites. Docking and undocking. Generally English la docking na enna artham? Attach பண்றது, பார்க் பண்றது, இதுதான் டாக்கிங் மெக்கானிசம் சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் வி ஹவ் டன், ஆர் வாட் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ட்ரையல் மிஷன், டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் மிஷனாக என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, வி ஹவ் 2 satellites. One is considered as the chaser and the other one is your target. We have connected or docked the chaser and target together. Not only docking, we have also successfully undocked the satellites. So twin satellites, one is considered as the chaser, the other one is the target. ரெண்டு பேரையும் ஒரே ஆர்பிட்ல வச்சு ஒரே சிங்க்ரனஸா அதை மூவ் பண்ண வச்சு ஒரு சேட்டலைட்டையும் இன்னொரு சேட்டலைட்டையும் அட்டாச் பண்றது டாக்கிங் மெக்கானிசம். அட்டாச் பண்ணது மட்டும் இல்லாம we have tried to unlock it, அதான் undocking. Why this is relevant, why this is important அப்படின்னா, this is how these satellites or the space stations actually work. Space stations கேள்விப்பட்டோமா? இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்று பார்த்தோமா? கிளாஸஸ்ல கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போனோம். 5 ஆர்கனைசேஷன்ஸ். யாரெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்? US, ரஷ்யா, ஜப்பான், European Union and Canada. China has its own smaller station. So ISSல ஒரு சேட்டலைட் இல்லை இங்கேருந்து மேன்டு மிஷன் போறாங்க அப்படின்னா, ஐஎஸ்எஸ்ல ரீச் பண்ணோம்னா அவங்க போய் அந்த ஐஎஸ்எஸ்ல இந்த
வெஹிக்கிளை பார்க் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தானே அங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹியூமன்ஸோ இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோ பண்ண முடியும். அப்போ இந்த டாக்கிங் அன்டாக்கிங்கை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ நம்மளோட ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் மிஷன் ஒன்று வரும்போது, இல்லை நம்மளோட அந்த ஹியூமன் ஃப்ளைட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல, ககன்யான் சொல்கிறோம் இல்லையா, எஸ், அதோட டெஸ்ட் ட்ரையல்ஸ் எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஒன்றும் சென்ட் தான் பண்ண வேண்டிய பாக்கி. அப்போ நம்ம அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல கொண்டு போய் என்னோட ஏர்கிராஃப்ட் என்ன பண்ண ஆகணும், ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை டாக் பண்ணணும். திரும்ப ஹியூமன்ஸ் அங்கே விட்டுட்டு அவங்களோட மைக்ரோ கிராவிட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அந்த வரி பர்பஸ் முடிஞ்ச பிறகு ஹியூமன் ஃப்ளைட்டை அன்டாக் பண்ணி திரும்ப கூட்டிட்டு வரணும். ஸோ ஸ்பேஸ் டக் இஸ் அ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் மிஷன் டு பிக்சரைஸ் தி ககன்யான் மிஷன் ஆஃப் இந்தியா. ககன்யான் மிஷனை கரெக்டாக கொண்டு போகிறதுக்கு இது ஒரு டெஸ்ட் ட்ரையல் மாதிரி. ஃபைன், தீஸ் ஆர் ஆல் இன் யோர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். நான் இதோட ரிலேட் ஆகிற இன்னொரு கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னா, தட் இஸ் தி ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஆர் ஸ்பேஸ் private players in space. So write down evolution of private players in space. ஸோ எவல்யூஷன் பார்க்கும்போது வெரி ஏர்லி 2000s அது தொடங்குது. 2014 அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் வாஸ் ஒன்லி ஒன் ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டிங் டு ஸ்பேஸ் செக்டார். 2014 கரண்டாக மேபி டெக்கேட் தாண்டி லிட்டில் மோர் தேன் 10 years அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியாவில் ப்ரெசென்ட்டாக இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸோட நம்பர்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியுமா? ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் நம்பர், ஸ்பேஸ் செக்டார் ரிலேட்டடான ஸ்டார்ட் அப்ஸ். அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பாலிசி, ஒவ்வொரு மாதிரியான கமர்ஷியல் ஆர்ம்ஸ் மொத்தம் 3 படிப்போம். ஆண்ட்ரிக்ஸ் கார்பரேஷன் ஒன்று படிப்போம், நியூ ஸ்பேஸ் லிமிடெட் அண்ட் இன்ஸ்பேஸ். ஒவ்வொன்றுத்துலையுமே ஒவ்வொரு ரோல். ஒன்று சேட்டலைட்ஸை லீஸ் பண்ணுறது, இல்லை ஃபாரின் சேட்டலைட்ஸை நம்மளோட லான்ச் பேட் யூஸ் பண்ணி லான்ச் பண்ண வைக்கிறதுன்னு கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறது. அதோட அடுத்த ஸ்டேஜாக என்ன பண்ணிட்டாங்க, நம்மளோட சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதோட சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது, லான்ச் பேட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணது, டெக்னிக்கல் நோஹவ் இல்லை, அதோட அந்த மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸ், இதெல்லாம் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுறதுன்னு ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸை உள்ளே கொண்டு வருது. இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன, ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸே ஒரு சேட்டலைட்டை பில்ட் பண்ணி அந்த சேட்டலைட்ஸை லான்ச் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ இந்த 3 stages ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு எப்படி நடந்திருக்குன்னா, இந்த பாலிசி சேஞ்சஸ் மூலியமாக தான் நடந்திருக்கு. ஸ்பேஸ் பாலிசி 1, ஸ்பேஸ் பாலிசி 2, த ரீசன்ட் ஸ்பேஸ் பாலிசிஸ். இது அவ்வளோ டீட்டெயிலாக படிக்கனாலும் கோர் தீம் இதுதான், ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுறது இன் ஆல் ஸ்பியர்ஸ். ஸோ ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் செக்டார் தொடங்கின பிறகு the role of private players have increased multifold. Presently, approximation of 400 plus startups are there in India relating to space sector. 2014 it was 1. So the evolution or the development in space sector of private players in space sector is increasing day by day, and their role and their presence is also increasing. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, இப்போ முன்னாடி பார்த்த முக்காவாசி நியூஸும் யாரோட இன்க்ளூஷன்ல தான், பிரைவேட் பிளேயரோட இன்க்ளூஷன்ல தான், ரைட்? ஸோ ரைட் ஆன் ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் அப். Evolution of private participation or space startup. First one, launch vehicle startups. Launch vehicle startups. There are 3 important launch vehicle startups. The first one being Skyroot Aerospace.
Skyroot Aerospace. So this startup has produced the first private rocket, known by the name Vikram S. First private rocket. Next, Agnikul Cosmos. Agnikul Cosmos. They produced another private rocket named Agni Ban. Agni Ban. They are the ones to produce first private launch pad in India. Skyroot, I guess it's in Bengaluru. Agnikul Cosmos in Chennai. Next one. Agnikul also has a 3D printing of engines. It has also produced 3D printing of engines. Based on the region மட்டும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கட்ட. Bengaluru, Hyderabad and Chennai. These are the three prime locations where startups are booming up. Third important private sector, Pixel. Pixel. Pixel is a startup which largely focuses on satellite and data. It is a type of satellite and data startup. இவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன? Firefly, the recently launched Firefly. And what is Firefly? Private satellite constellation. Next, fourth important one would be Dhruva Space. Dhruva Space. It is a startup which focuses on satellite platforms. Satellite platforms, manufacturing of satellite platforms. Bellatrix Aerospace, they focus on manufacturing of electric propulsion systems. Electric propulsion systems. KMIAS Space, it deals with space data analysis. Satellite and space data analysis. Challenges மட்டும் எழுதுங்க. Challenges of private players இல்லனா private sector, privatization of space. ஏன்னா இது மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. Even though they have a important or pivotal role in near future, they also have some challenges. First challenge would be regulatory clarity. Regulatory clarity. Second, high capital requirement.
high capital requirement. Third, limited private launch infrastructure. Limited private launch infrastructure. Heavy competition from global giants. Global giants such as SpaceX. Heavy competition. And lastly, national interest or national security compromise. National interest or national security compromise. Okay, so this is considered to be some of the challenges. Next topic, space sector. Maybe இன்னொரு last 6 months இல்ல last 8 months வரும்போது இன்னும் ரெலவெண்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருந்தால் இதோட ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? The next topic would be International Thermonuclear Experimental Reactor. இது என்னன்னு தெரியுதா? International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER அப்படின்னு ஈஸியாக ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. This is a type of tokamak. It is a type of tokamak. What is tokamak? Fusion reaction கொண்டு வருது. அதாவது nuclear energy can be produced by two important processes. One is nuclear fission, the other one is nuclear fusion. Those have attended science and technology, nuclear fission இன்னும் கொஞ்சம் கூட டீடைல்டா பார்த்துட்டோம், nuclear fusion பார்க்கல. அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கொண்டு வரதுக்கான பிரைமரி ரீசன், when you look into UPSC question கேட்பாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்னா fission and fusion are both relevant, both important for studying nuclear power இல்ல nuclear energy. When we watch the trend, UPSC ஒரு நியூக்ளியர் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த வருஷம் எதுனா ஒரு ரெலவென்ஸ் அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால தான் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்டர்ஸை பற்றி, நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷனை பற்றி, அதில் இருக்கக்கூடிய மாடரேட்டர்னா என்ன, கூலண்ட்னா என்ன, யாரை யூஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து அப்பேர் ஆகிக்கிட்டே இருந்தது. Now we have completed this 3-stage nuclear program of India. We have a 3-stage nuclear program, meaning ஒரு cyclic fuel production, ஒரு continuous supply of power மாதிரி. First we use a heavy water pressurized reactor in which the natural uranium or uranium isotopes are used and the uranium is imported from other countries. அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பை ப்ராடக்ட் another isotope uranium and plutonium. This has been fed into a breeder reactor. அந்த breeder reactor என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்து வாங்கின பை ப்ராடக்டை அதோட ரா மெட்டீரியல் மாதிரி யூஸ் பண்ணும். அதோட அந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகுறது இன்னுமே ஃபிசைலாக இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய யுரேனியம் புளூட்டோனியம் தான். இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜில் பிரீடர் ரியாக்டரில் வி அகெயின் மேக் யூஸ் ஆஃப் தோரியம் அண்ட் வி ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி அண்ட் வி கன்வெர்ட் தோரியம் இன்டு யுரேனியம். இந்த லாஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ரியாக்டர்ஸில் யாரை யூஸ் பண்ணுவோம், யுரேனியம் விச் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் தோரியம் பேஸ்டு யுரேனியத்தை யூஸ் பண்ணி பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் ஏரியாவாக இருந்தது, இல்லை ஸ்டடி ஏரியாவாக இருந்தது. அட்லீஸ்ட் கொஸ்டினில் கேட்கலனாலும் நம்மளோட நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி எப்படி ரிலே ஆகுது, நம்மளோட நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த செயின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண யுரேனியம் எங்கேருந்து யூஸ் பண்ணோம், இம்போர்ட் பண்ணோம். பிகாஸ் இந்தியா டஸ் நாட் ஹாவ் அ லார்ஜர் ரிசர்வ், வி இம்போர்ட்டட் யுரேனியம் ஃபார் பவர் ஜென்ரேஷன். அதுக்கப்புறம் தோரியம் பேஸ்ட் யுரேனியம் என்னோட தேர்ட் ஸ்டேஜ். இந்த யுரேனியம் தோரியத்திலேருந்து வந்துச்சு பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு தான். தோரியம் எங்கேருந்து வருது, India has one of the largest resources of thorium. That is why we have planned the nuclear program in such a manner to reduce the import of uranium. We relied on thorium, but thorium cannot be directly used as a fissile material initially. Fine. அதனால இந்த சைக்கிள் இப்போ எண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபிஷன் இது வந்து திரும்ப என்ன பண்ணும், கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் எனர்ஜி இந்தியாவுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும். இன்ஸ்டால்ட் கெப்பாசிட்டியிலேருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, இதுதான் என்னோட நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராமோட ஃபர்தர் எய்மாக இருக்க முடியும். ஸோ த கொஸ்டின் ஏரியா ஃப்ரம் தி அப்கமிங் இயர்ஸ்
எங்க இருந்து தான் இப்போ கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம்? ஃபியூஷன்ல. ஸோ நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸுங்கிறது என்ன? Smaller nuclei, especially the hydrogen atoms, deuterium and tritium isotopes இருந்து இவங்க merge ஆகி என்ன ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க? ஹீலியமை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனில் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக தான் கொண்டு வர முடியும். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லேப் கண்டிஷனுக்கு ரியாக்டர் வச்சு பண்ண முடியாது. அதை கண்டக்ட் பண்ணுற அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் கண்டக்ட் பண்ணுற டிவைஸ் தான் என்ன? டோகோமேக்னு சொல்லுவோம். டோகோமேக் ஒரு ரஷ்யன் வேர்ட்லேருந்து டிரைவ் பண்ணது, அதனால கொஞ்சம் அது புதுசா தெரியலாம். திஸ் இஸ் டொராய்டல் ஷேப்டு சேம்பர் with magnetic coils. A very rough translation of the Russian word. டோகோமேக்கோட ரஷ்யன் வேர்டு ஒன்று இருக்கு, அப்ரிவேஷன் இருக்கு. அதுலேருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோம்னா இதான் மீனிங். டொராய்டல் ஷேப்டு சேம்பர் வித் மேக்னெட்டிக் காயில்ஸ். டொராய்டல் அப்படிங்கிறது ஒரு டானட் ஷேப். அப்போ அந்த என்டையர் செட்டப் வந்து ஒரு டானட் ஷேப்பான ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் தான் டோகோமேக்ஸ். ஸோ ITER இஸ் இன் ஃப்ரான்ஸ். ITER is located in France. It is a collaborative effect of 7 member parties. And India is one among them. India joined ITER in the year 2005. India joined ITER, or India also started to contribute to the project of nuclear fission, which has been undergoing in France in the name of International Thermonuclear Experimental Reactor. 7 countries, list down. China, European Union, Japan, Russia, South Korea, USA, and India. So these are the seven member countries, and their collaboration resulted in the production of formation of ITER, nuclear fusion. இது டோகோமேக் வேரியஸ் கண்ட்ரீஸும் இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க. இந்தியன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் டோகோமேக்குங்கிறத ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ். ஸோ வேறு கண்ட்ரீஸுக்கும் இது எல்லாமே இருக்குது. இதில் நியூஸ் என்னென்னா, we have provided, நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன், we have provided a cryosat. India contributed cryosat. What is cryo? Generally, what is cryo? Very low temperatures. இதுதான் cryoன்னு சொல்லுவோம். So cryosat, what we have provided is a vacuum vessel. 30 கண்டென்ட் வேண்டாம், இது மாத்திரம் கேட்டுங்க. கிரையோசாட்டுங்கிறது என்னன்னா, இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படிங்கிற ரியாக்டரை கூல் டவுன் பண்ற ஒரு மெக்கானிசம் தான் கிரையோசாட். அதுலேருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜியை கூல் டவுன் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ திஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் அ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 150 million Celsius. 150 million degrees Celsius. So what they are trying to convert the gases, hydrogen, helium gases, to a state of plasma. How many states of matter are there? How many states of matter? Fourth state, 3 states, solid, liquid and gaseous. இந்த 3 ஸ்டேட்டுமே நமக்கு ரூம் கண்டிஷன்ஸ்ல தெரியும், solid, liquid and gaseous. There is another state of matter known by the name plasma, which is found in high temperature and pressures. High temperature and pressure னு சொல்லும்போது the temperature and pressure which is been seen in the stars. ஸ்டார்ஸ்ல தான் யாரு பண்ண முடியும்? பிளாஸ்மா கண்டிஷன் நேச்சுரலி இருக்கும். நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டலா லேப்ல the state of plasmaவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். This is the 4th state. வேற, which is the 5th state? Bose-Einstein state. There are 5 states of matter as of now. அதுல 3 நமக்கு நேச்சுரலாவே இருக்கும், 2 லேப் கண்டிஷன்ஸ்ல நம்ம அந்த ஸ்டேட்டை கொண்டு வர முடியும். ஸ்பேஸ்ல அந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் இருக்கு. அதுல சன்னோட சர்ஃபேஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டாரோட சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் என்ன? பிளாஸ்மா. அது சாலிடா இருக்க முடியாது. ரீசன் என்ன? ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அந்த சாலிடு ஒரு பிளாஸ்மா ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். அப்போ இந்த சோ கால்டு தெர்மல் ரியாக்டர்ஸ் விச் இன்க்ளூட்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனோட அல்டிமேட்டம் சேஞ்ச் என்ன நடக்குது? the gases are converted into plasma state, and along the process huge amount of energy is been released, and that energy is again converted for power generation.
You getting me? Energy release அப்படின்னா இப்போ நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல ரிலீஸ் ஆகுற எனர்ஜி. நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல என்ன ரியாக்ஷன்? ஃபிஷன். ஃபிஷனை விட 3 to 4 times அதிகமான பவர் ஜென்ரேஷன் எனர்ஜி ரிலீஸ் எங்க நடக்கும்? ஃபியூஷன்ல நடக்கும். But prerequisite condition to the reaction to occur, we require high temperature and pressure. அதை ப்ரொவைட் பண்றதா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மாடல்ஸ் எல்லாம். இதுல they have the news is they have recorded the plasma duration. ஸோ தே ஹாவ் ரெக்கார்டட், அதாவது இதுக்கு முன்னாடி சைனாவோட ரியாக்டர் தான் அவ்வளோ நேரம் பிளாஸ்மா ப்ரொடக்ஷனை சஸ்டெயின் பண்ணுச்சு. இந்த ஐடிஇஆர் தே ஹாவ் ரெக்கார்டட் தி plasma duration of 22 minutes. This is again a milestone. That is this program or this mission is moving in the right direction or milestone. So we have maintained a plasma confinement time of 22 minutes and this is the highest so far. World la irukkudiya tacomax la idudha ipo highest time being a plasma is been confined. Plasma has been maintained in the plasma state. Plasma confinement. Okay. So tokamak is one. Second is EAST, EAST. EAST stands for Experimental Advanced Superconducting Tokamak. இது யாரோடதுன்னா China. And this is nicknamed as artificial sun. Artificial sun. China's project of making artificial sun. Artificial sun is nuclear fission involve ஆகக்கூடிய experiments. The next one is JET. JET. Joint European Torus. Joint European Torus. It is a tokamak initiative from UK. The next one is K-Star. K-Star make a wild guess யார்தான் இருக்கும்? South Korea, yes. Korea Superconducting Tokamak Advanced Research. Based in South Korea. Based in South Korea. Another one. D. Doublet 3D. D3 அது I இல்ல 3. Doublet D. This is of USA.
So JT60 SA is considered as the world's largest operational tokamak, collaboration of European Union and Japan. World's largest in சொல்லும்போது this is very small in compared to ITER. ITER பார்த்தோம் தெரியுமா, இன்டர்நேஷனல் தெர்மோநியூக்ளியர். ஆனால் அது ஃபுல்லி ஆப்ரேஷனலைஸ் ஆகலை, இன்னும் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் அது டெவலப் ஆகுது. அது வந்துருச்சுன்னா இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப மைனர் ஸ்கேலுக்கு மாறிடுவாங்க. அட் ப்ரெசென்ட் திஸ் இஸ் தி ஒன் விச் இஸ் having largest operational nature. A collaboration of European Union and India. Sorry, Japan. Next heading, key indigenous initiatives. Key indigenous initiatives, that is the role of India or the missions and initiatives taken by India in the field of nuclear fusion. சரியா? Key indigenous initiatives. First one is SST Bharat. SST Bharat. SST stands for Steady State Superconducting Tokamak. Steady State Superconducting Tokamak. Any idea what is this? இது என்னவா இருக்கும்? டோகோமாக்னு வந்து அது என்ன? Nuclear fusion involved. SST is India's first fusion fission hybrid reactor. It is not only fusion, it is a hybrid reactor. India's first hybrid reactor. So it has a component of fission and it also get a component of fusion. The fusion component SST1 அப்படின்னு ரெஃபர் பண்றாங்க. The SST1 superconducting steady state superconducting tokamak 1 was developed by Institute of Plasma Research. Institute of Plasma Research. The second one would be Aditya U. Aditya U. U stands for upgraded tokamak. Upgraded tokamak. So this is India's first upgraded tokamak used to study plasma turbulence. Used to study plasma edge turbulence. Plasma turbulence, simple. Plasma edge turbulence. We do also has startups and private players in the field of nuclear fusion. Okay, name of them. One is Pranos.
Pranos and Anubul fusion. These are two important Anubul. Two important players in the field of nuclear fission, private players and startups. Now, this was made possible, or the so-called private players or the role அதிகமா வருது in the field of nuclear energy, both fission and fusion. There were policy change. எப்படி ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியில் பாலிசி சேஞ்சஸ் நடந்ததோ அதே மாதிரி நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி பாலிசி சேஞ்சஸ் ஆக்ட்ஸில் கொண்டு வந்த சேஞ்சஸ். அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பில் ஆர் ஆக்ட் இஸ் யோர் சாந்தி ஆக்ட். வாட் இஸ் சாந்தி ஆக்ட் 2025? Shanti stands for the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy. Nuclear energy for transforming India. ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் மாத்தேதுங்க. It consolidates and modernizes. India's nuclear legal framework. It consolidates, இது PIB, அதனால அதில் கொடுத்துருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ் ரொம்ப ரெலவெண்ட். மேபி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின்ஸ்னெல்லாம் போகும்போது இன் அண்ட் அவுட் தே வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் ஆல். பட் PIBன்னு சொல்லும் போது the source will tell you what exactly it is meant to. Fine. So first would be consolidates and modernizes India's nuclear legal framework. Second provision, it enables limited private partnership. So each word is important. Limited private partnership. It enables limited private partnership in the nuclear sector. Under regulatory oversight. So they encourage private players is one thing, but how they are encouraging the private players? There would be limitations and the private players would be regulated throughout. சரியா? Next one. Statutory recognition 2. Third provision. Statutory recognition 2. The body which regulates them. The statutory recognition 2. Atomic Energy Regulatory Board. Atomic Energy Regulatory Board. Last one. It aims for clean energy transition. It aims for clean energy transition and long-time objective of clean energy transition and long-time objective of achieving 100 gigawatt nuclear energy capacity. 100 gigawatt nuclear energy capacity. Nuclear energy na comprising of both fission and fusion. Okay, nuclear energy capacity by 2047. Margin. What is the installed capacity? Present nuclear reactors of India? 8,880 megawatts.
we have 25 nuclear reactors, 7 nuclear power plants. The recent one is added in the Rajasthan. Fine. Now, Atomic Energy Regulatory Board பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. Since it has been clearly mentioned which body will regulate the private sector, even though the entire framework is not known. எப்படி பண்ணுவாங்க, எந்த மாதிரி கொண்டு வருவாங்க, யாரு கீழே கொண்டு வருவாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா சாந்தி ஆக்ட் இப்பதான் பாஸ் பண்ணிருக்கு. ஆனா they have clearly mentioned they would be formed under Atomic Energy Regulatory Board, and this board derives their power, responsibility or rules from two different acts. இந்த போர்டுக்கு பவர் கொடுக்குறது, இந்த போர்டோட பர்பஸ் என்ன, ஃபங்க்ஷன் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறது, ரெண்டு முக்கியமான ஆக்ட். அதில் ஒன்று நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும், அட்டாமிக் எனர்ஜி ஆக்ட் 1962. ஸோ திஸ் போர்ட் டிரைவ்ஸ் இட்ஸ் பவர் ஆர் அத்தாரிட்டி ஆர் ரூல்ஸ் ஃப்ரம் டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்ட்ஸ். அட்டாமிக் எனர்ஜி ஆக்ட் 1962. செகண்ட் ஆக்ட் எதுவாக இருக்கும்? And Shanti Act, இது வந்து 1983ல ஃபார்ம் ஆன போர்டு. இந்த போர்டு 1983ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இந்த போர்டுக்கு கீழே ரெகுலேட்டரியா கொண்டு வரலான்னு கான்செப்டுவலைஸ் தான் பண்றாங்க. ஏன்னா இந்த ஆக்ட் இன்னும் ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டேஜுக்கு வரல. ஆக்ட் பில் வந்து பாஸ் ஆயிருக்கு, that's all. இன்னும் இன்ஸ்டிடியூஷனலாக அது வரல, ஃப்ரேம் ஒர்க் வரல. செகண்ட் ஆக்ட் என்னவா இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று அட்டாமிக் எனர்ஜி ஆக்ட். ஏன்னா திஸ் ஆல் டீல்ஸ் வித் நியூக்ளியர் எனர்ஜி, நியூக்ளியர் பவர், பவர் ஜென்ரேஷன், கிளீன் டெக்னாலஜி, ரோல் ஆஃப் பிரைவேட் பிளேயர்ஸ், மேக் தம் லிமிடெட், மேக் தம் ரெஸ்பான்சிபிள். ஃபைன். செகண்ட் இஸ் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 1986. Environmental Protection Act 1986. Fission fusion அப்படிங்கிறது conventional area. Direct questions reflecting from fission fusion are relatively less. Current advancement இல்ல recent developments, இது probability of asking questions more. Fine. Next topic for 1 hour we're going to discuss about the various defense artilleries or defense technologies which has been news. ஏன்னா டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் போனீங்கன்னா ஒன் டைப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம், தட் இஸ் த மிலிட்ரி எக்ஸசைசஸ். மிலிட்ரி எக்ஸசைசஸ்னு ஒரு லிஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ரீசெண்டாக நடந்த மிலிட்ரி எக்ஸசைசஸ் கூட கொஸ்டின்ஸாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம். அப்படி இல்லைன்னா த டெக்னாலஜி வாட் இஸ் தார்டுன்னு கேட்பாங்க, வாட் இஸ் ஐஎன்எஸ் அஷ்டதாரிணின்னு கேட்பாங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் இன் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு, அப்படிதான் கொஸ்டினே ஃப்ரேம் ஆயிருக்கும். எக்ஸ்பிளைன்னு கேட்க மாட்டாங்க. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? மோஸ்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ் தீஸ் ஆர் இன் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த ஆப்ஷன் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படி இல்லையா ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் கொஸ்டின் போனோம்னா the questions are largely from மிசைல் டெக்னாலஜி, மிசைல்ஸ்ல இருந்து அக்னி மிசைல்ஸ், பிரம்மோஸ் மிசைல்ஸ், இந்த மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான மிசைல்ஸை பற்றி ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ நியூஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி இதுவுமே ஒன் செக்மெண்ட் ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். இதோட செகண்ட் பார்ட் கூட எடுத்துக்கலாம். த வெரி ரீசென்ட்டுங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபேக்ட்ஸில் போகும்போது கொண்டு போய்க்கலாம், ரைட்? ஸோ டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி, ஆர்டிலரிஸ் ஆர் மிசைல்ஸ் இன் நியூஸ். கலெக்டிவா நியூஸ்ல இருக்கக்கூடியது. ஸோ கோர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், இது கன்வென்ஷன்ஸ் பேக்கிங் எல்லாம் இல்லை. ஃபைன், ரைட் ஆன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இது பார்த்துட்டு வில் கோ ஃபார் ஒன் லைனர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி பார்த்துட்டு போகலாம். Okay, Operation Black Forest. Operation Black Forest.
Operation Black Forest. This is India's biggest anti-Naxal operation ever conducted. India's biggest anti-Naxal operation. Along Chhattisgarh Telangana border. This operation is conducted along Chhattisgarh Telangana border. And there are two more operations related to anti-Naxal which are conducted earlier. Others அப்படின்னு போட்டு எழுதுங்க. First one is Operation Kagar. Kajar. GAR. Kagar. 23-24. It is also related to anti-Naxal operations. Second one, Operation Green Hunt. Operation Green Hunt. It started way early, 2009. 2009. Next, current affairs. ITBP, Indo-Tibetan Border Force. ITBP. Indo-Tibetan Border Force is to establish, ITBP is to establish all women border posts along LAC. What is LAC? Between India and China. They are trying to build in a all women border posts. Now, ITBP falls under which ministry? Ministry of Home Affairs. So this border, so-called LAF, extends from ITBP control extension from Karakoram Pass in Ladakh to Jachapla Pass in Arunachal Pradesh. Next, all women sailing expedition. All women sailing expedition. The sailing vessel is IASV Triveni. IASV, Indian Army Sailing Vessel. நார்மலாகவே ஷிப்ஸ் இதெல்லாம் எது கீழே வரும்? நேவல் ஃபோர்ஸுக்கு இல்லை. இது என்ன வெசல்? Indian Army Sailing Vessel, suggesting that there are 10 participants or 10 women who are going to circumnavigate the entire earth in a sailing vessel. They belong to all Army, Naval and Air Force. Not only Naval. So there is a combination of Army, Naval and Air Force. 10 participants, they're gonna revolve or complete navigation, circumnavigate பண்ண போறாங்க. And 3 important points. They're gonna cover 3 capes. 3 capes. They're gonna touch down 3 capes. இது ஏன் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கு? Triveni, 3 stands for
3. So they are going to touch down 3 important capes. One is Cape of Good Hope. அது எங்க இருக்கு Cape of Good Hope? Next, Cape Leuven. Where is Cape Horn? South America. Horn of Africa னு ஒன்று சொல்லுவோம். அது எந்த இடம் தெரியுதா? Somalia, Eritrea, Djibouti. Of course, places in news போகும்போது அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போகலாம் அந்த ஏரியாலாம். ஸோ they touch down 3 important capes. And the speciality ஒரு நேவிகேட் பண்ணுறாங்க இல்லைனா ஒரு என்டையர் இது சர்க்கம் நேவிகேட் பண்ணுறாங்க ஃபுல் எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் அப்படின்னா கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னா they need to cover all longitudes as well as they need to cross the equator at least once. They need to cover all longitudesனா தெரியுதா? They need to full circumnavigate பண்றது in ocean waters. All longitudes and they need to cross the equator at least once. And INS Triveni is planning to cross the equator two times they're going to cross the equator. அவ்வளோ டீட்டெயிலிங் போலனாலும் எக்ஸ்பெடிஷன் சொல்லும் போது ஒரு ஓஷனை மட்டும் அப்படி கடந்து வந்துட முடியாது. You need to cross the equator at least once. சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரை மட்டும் அப்படி சுத்திட்டு வந்துட முடியாது. Fine. Next. Operation Deep Manifest. Operation Deep Manifest. So this is launched by Directorate of Revenue Intelligence. Directorate of Revenue Intelligence. To curb the illegal import of Pakistani origin goods. Illegal import of Pakistani origin goods routed through third countries. Routed through third countries such as Dubai and UAE. Such as Dubai and UAE. So பாகிஸ்தான்லேருந்து டைரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ணாமல் அந்த பாகிஸ்தானி குட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு துபாயில் யூஏஇயில் வரும். அங்கேருந்து அதை இம்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இல்லீகல் ஸ்கேமை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் ஆப்ரேஷன் டீப் மேனிஃபெஸ்ட். Now Operation Spider's Web. Operation Spider's Web. This is the drone attack by Ukraine in Russian territory. Drone attack by Ukraine in Russian territory. Next is drone wall. There is a concept of drone wall. Drone wall எங்கன்னா between Europe and NATO countries. Drone wall is built between Europe and NATO countries.
So what is a drone wall? Write down drone wall is not a physical barrier. Drone wall is not a physical barrier, but rather a coordinated multi-layered network. Coordinated multi-layer network of detection and interception systems. Detection and interception systems designed to monitor, track, and neutralize. Designed to monitor, track, and neutralize unauthorized drones. Unauthorized drones. Poseidon. 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 It is a nuclear powered unmanned underwater vehicle. Nuclear powered unmanned underwater vehicle. Developed by Russia. Russia ஓடது. Unmanned underwater vehicle. Nuclear powered unmanned underwater vehicle. Mission Sudarshana Chakra. Sudarshana Chakra. What is this? This is a conceptualized mission. அதாவது இப்பதான் பேச்சில் இருக்கு, இதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ண போறாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறாங்க. This is considered to be an conceptualized equivalent of Iron Dome. வாயில சொல்லிட்டு போயிருக்காரு மோடி. இது இப்பதான் கான்ஷியலைஸ்ட் ஆயிருக்கு, அதுக்கப்புறமேட்டி அது வரும். ஆகஸ்ட்ல இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு இதை சொல்றாரு. சுதர்ஷன சக்ரா கான்செப்டுவலைஸ்டு வெர்ஷன் ஆர் ஈக்குவலண்ட். equivalent of Iron Dome. What is Iron Dome? So Iron Dome refers to Israel's air defense system. Air defense system na என்ன? ஒரு அட்டாக் நம்ம மேல நடக்குதுன்னா அதை ரிட்டாலியேட் பண்றது, அந்த வரக்கூடிய இன்கமிங் மிசைல்ஸை இன்டர்செப்ட் பண்ணிட்டு பண்றது தான் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம், ஏர் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். தாடுன்னு சொல்லி கேட்டதுமே ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமாக தான் இருந்தது. அப்போ திரும்பவும் இது எல்லாமே நியூஸ்ல வருது. ஸோ இது என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். சுதர்ஷன சக்ரா பிவைக்யூல கேட்டதுனால இது திரும்ப திரும்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகுது. சிமிலர்லி in the long gap there is a proposed golden dome. யார் இது? They are also planning an equivalent or similar in lines of Iron Dome, Golden Dome. This is also proposal தான், இன்னும் ஆப்ரேஷனலைஸ் இல்லை, ஃபங்க்ஷனிங் கிடையாது. இது ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷனிங் கிடையாது. We has got our own air defense system. என்னது அது? Air defense system. PAD Akash is one of the missiles they used. Ashwin
ஆகாஷ் இதெல்லாம். பிஏடி ஏஏடின்னு நடத்தினது ஞாபகம் இருக்கா? பிருத்வி ஏர் டிஃபென்ஸ் ஃபார் ஹையர் ஆல்டிடியூட்ஸ், அட்வான்ஸ்டு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஃபார் லோவர் ஆல்டிடியூட்ஸ். ஃபைன். And some of the Indian missiles which are in use. Astra missile. Astra missile, Pralay missile, and in fact Agni 5 is also in use. Agni 5, Agni Prime. இது V இல்லை, இது 5. Agni Prime வந்து Agni P அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. This has been launched from the rail and Agni 5 is again testified with more accuracy. Pralay missile is a variant of Prithvi. Prithviங்கிறது என்ன? Short range surface to surface. Surface to surface or surface to air? Surface தான். Prithvi is surface to surface missile, whereas Pralay is going to replace Prithvi 1 and this is a quasi range. Astra missile இதெல்லாம் Indian missiles which are in use. Go back and read through. இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன்லைனர் மாதிரி ரீட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், Hawkeye 360 degree technology. So US has approved, current affairs, US has approved the sale of Hawkeye 360 degree technology to India. US has approved the sale of Hawkeye 360 degree technology to India to enhance its surveillance capability. To enhance its surveillance capability. So 360 degree technology na enna, Hawkeye technology na enna, this system employs cluster of 3 satellites. This system employs cluster of 3 satellites in low Earth orbit. In low Earth orbit to detect, geolocate and analyze radio frequency signals. I repeat, the system employs cluster of 3 satellites in low Earth orbit to detect, geolocate and analyze radio frequency signals. It will strengthen India's maritime domain awareness. It will strengthen India's maritime domain awareness in the Indo-Pacific region. Indo-Pacific region. Bhargavastra. Next. Bhargavastra. It is an indigenously developed anti-drone system. Indigenously developed anti-drone system of India.
Indigenously சொல்லும் போதே இந்தியா வந்துரும். Why important? They have successfully conducted the test fires. Test fire have been successfully done. Anti-drone system. Fujian. Fujian. China's first fully indigenously developed aircraft carrier. சைனாவோட first aircraft carrier. Operation Chakra V. Chakra 5. I'm sorry. So this operation is done by CBI. To arrest individuals involving in digital arrests or fake or scam, including digital arrests. Digital arrests na therida, what is the concept of digital arrests? What is digital arrest? நம்மளை வந்து ஸ்கேம் பண்ணுறது. உங்கள் பேரில் ஒரு பெரிய பார்சல் வந்தது, அந்த பார்சலுக்குள்ளே ட்ரக்ஸ் இருந்தது, நீங்கள் இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாமல் உங்கள் மானத்தை காப்பாற்றுவோம். இது எல்லாமே டோட்டல் ஸ்கேம்ஸ். மோஸ்ட்லி ஹை எலைட் குரூப்ஸ் இல்லைனா விமன் தே ஹவ் பீன் டார்கெட்டட் ஆர் ஃபார் போத் மணி ஆஸ் வெல் செக்ஷுவல் இதுக்காக அந்த பசங்களை பொண்ணுங்களை பாய்ஸை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறது. டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் அது உண்மை கிடையாது. மோஸ்ட்டாக இட் இன்வால்வ்ஸ் மணி. நமக்கெல்லாம் பயப்பட தேவையில்லை, நம்மளெல்லாம் அந்த மாதிரி ஸ்கேம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு. ஏன்? Next, Cyclone 3. Cyclone 3. This is the joint special force exercise between India and Egypt. Military exercise. Joint special force exercises conducted between India and Egypt. Another, Tiger Trump. Trump illa, Trump. Truth alone trumps. India-US bilateral humanitarian assistance. India-US bilateral humanitarian assistance and disaster relief. Humanitarian assistance and disaster relief. Amphibious exercise. Amphibious exercise. Amphibious na enna? Amphibians.
So the exercise is conducted partially in water and as well as in land. எதுக்காக military exercise இல்ல, இது என்ன exercise between India and US? HADR type of exercise. Humanitarian assistance and disaster relief. AIKEYME stands for Africa India Key Maritime Engagement. Africa India Key Maritime Engagement. So this is an exercise between India and some African countries, and this is first of a kind. This is the first edition of such military exercises. Very first time we are collaborating with the India and African nations for military maritime exercises. So participating nations include India, Tanzania. So they are co-hosts. India and Tanzania are co-hosts. Along with them, there are 5 or 6 African countries. All are African countries. Note down. Comoros, Djibouti, Kenya, Madagascar, and other countries, Africa, Mauritius, Seychelles, இது Africa, South Africa, and Mozambique. I repeat the countries. Cohorts, India and Tanzania, very first time they have collaborated with the African countries along with some island countries also, right? So this exercise aligns with PM Modi's vision of Mahasagar. With the vision of Mahasagar. Mahasagar stands for Mutual and Holistic Advancement. Mutual and holistic advancement for security and growth. Mutual and holistic advancement for security and growth across regions. Across regions. Next, INS Surat, INS Nilagiri, and INS Vakshir. All have been commissioned. Are commissioned na included. Commissioned into Indian Navy. INS Surat is a fourth and final stealth guided missile destroyer.
destroyer. Classes-ல naval ships தாண்டி aircraft carriers தாண்டி destroyers என்ன frigatesனா என்ன corvetteesனா என்ன இந்த மாதிரி classifications வேறு பார்த்தோம். So this is a destroyer. It was developed under the project 15, project 15B. INS நீலகிரி இது கிளாஸ்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நீலகிரி கிளாஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் யாரு ஃப்ரிகேட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? நேத்து தானே, நேத்தா முந்தா நேத்தா? INS நீலகிரி. So it is a stealth frigate developed under project 17A. Project 17A. I'm sorry. வக்ஷீரும் பார்த்தோம். இது யாரு வக்ஷீர்? Submarine, yes. Oh God, I'm very happy to hear this. So this is a submarine, Scorpion class submarine பார்த்தோமா? அதில் 6 components, 3 operationalize ஆயிடுச்சு, 3 வந்து develop பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So they have included the last and final one, that is Vakshir. Vakshir is a submarine. What type of submarine? Scorpion class. அப்போ இது எந்த ப்ராஜெக்ட்? ப்ராஜெக்ட் 75. Scorpion class of submarinesனா யாரு? கல்வாரி கிளாஸ். கல்வாரியில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. INS கல்வாரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால கல்வாரி கிளாஸ். வாட் டு யூ டிஃபைன் அஸ் அ ஸ்கார்பியன் கிளாஸ்? விச் டைப் ஆஃப் சப்மரீன்ஸ்? டீசல் பவர்டு. ஞாபகம் இருக்கா? டீசல் எலக்ட்ரிக் பவர்டு சப்மரீன்ஸ். இன்னொரு கேட்டகரி என்ன? நியூக்ளியர் பவர்டு சப்மரீன்ஸ். So these have been commissioned. Next, Aero India 2025. Aero India 2025. So this is an aerospace and defense exhibition. Asia's one of the premier aerospace and defense exhibition. The 15th edition, which is in 2025, 15th edition. This exhibition was conducted in Bengaluru. With the theme of the runway to a billion opportunities. The runway to a billion opportunities. So this is organized by Defense Exhibition Organization, Ministry of Defense. ஏரோ இந்தியா 15th எடிஷன்னா என்ன அர்த்தம்? பைலினியூவலாக நடந்துட்டு இருக்கு, ரொம்ப வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்க ஒரு ஈவெண்ட்டு. இது CAPF எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் ஏரோ இந்தியாஸ் பற்றி. ஸோ பாசிபிலிட்டி மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் யூபிஎஸ்சியில் சிவில் சர்வீசஸில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைனா இது வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி கடந்து போகிற ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். 15 வருஷமாகவும் நடந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு 15 எடிஷனாக. அதனால் இந்த தடவை கொஞ்சம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம். கௌரவ் டைம் இருக்கே. Gaurav. So this is indigenously developed long range glide bomb, LRGB.
developed by DRDO. So this the glide bomb அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஏர்கிராஃப்ட்ல யூஸ் பண்ணி கிளைட் பண்ணி போடுறது லாங் ரேஞ்ச் கிளைட் பாம்ஸ் இது developed by DRDO. They used the aircraft Su-30 Mac. Su-30 Mac எங்கன்னா கேள்விப்பட்டிருக்குமா? எங்க அப்பா யார் இது? பிரம்மோஸ் மிசைல்ஸை கேரி பண்ணக்கூடிய ஏர்கிராஃப்ட். பிரம்மோஸ் மிசைல்ஸ் ஆர் வெரி ரெலவெண்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது கன்வென்ஷன்லேயே படிச்சுட்டு வரக்கூடிய மிசைல் சிஸ்டம் பிரம்மோஸ். கிளாஸஸ் வராது உங்களுக்கு. பிரம்மோஸ் இஸ் அ க்ரூஸ் மிசைல், supersonic cruise missile, whereas BrahMos 2 is being developed as a hypersonic missile. And you need to know what is the difference between a ballistic missile and a cruise missile. And we have combined the study along with the hypersonic glide vehicles. The difference between cruise, ballistic and glide vehicles. இதை சார்ட் பண்ணி படிச்சிருக்கோம். Those have not attended science and class, தயவு செஞ்சு நோட்ஸ் வாங்கியாச்சும் ஒரு கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க. சரியா? ஏன்னா இது இது வந்து பிச்சு பிச்சு சொல்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கலாம் பேஸ் பார்க்காததுனால. பேஸை கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ். ஃபைன். ஸோ வில் கோ ஃபார் அ பிரேக் ஆஸ் ஆஃப் நவ். பிரேக் முடிச்சுட்டு ஒன் லைனர்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட். தேங்க்யூ.
So good afternoon once again. Fine, we're going to resume our current affairs session. Next segment would be one-liners. What is whatங்கிற மாதிரி ரெலவெண்டான இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி போதும். Okay, the first topic is aim for nature. Aim for nature. அது வந்து எழுத தெரியாம பாதி கேப்ஸ் பாதி ரன்னிங்ல எழுதல. This is how it has been represented. Aim for nature. Aim for nature stands for accelerating innovative monitoring. Accelerating innovative monitoring for nature restoration. Nature restoration. Aim. So this is a initiative, a new initiative of Food and Agriculture Organization, which was launched on Earth Day. Earth Day அன்னைக்கு 22nd of April. So this program aim for forest அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தது. அதோட சக்சஸ்ஃபுல்னஸ்னால அதே மாடல்ல ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கிறதா என்ன எய்ம் ஃபார் நேச்சர். ஸோ திஸ் இஸ் அ நியூ இனிஷியேட்டிவ் பை ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன். ஃப்ரம் தி வெரி மீனிங், ஃப்ரம் தி வெரி நேம், இது எதுக்காக? நேச்சர் ரெஸ்டரேஷன், கிரீன் கவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் தீம்ஸ் அண்ட் பர்பஸ் என்ன இருக்கும்னு. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்லி இட் இஸ் லான்ச்டு பை ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன். ஒன் லைனர். This program is funded by UK. This program is funded by UK. And it is set to run from 2025 to 2028. It aligns with global commitments like it aligns with global commitments like Kunming-Montreal Global Diversity Framework. Global Biodiversity Framework. Wait. இது என்னன்னா, this is a program which is initiated for restoring 30% of degraded ecosystem. 30% of
degraded ecosystem by 2030. இதே லைன்ஸ்ல கொண்டு வந்தது தான் எய்ம் ஃபார் நேச்சர். அதோட டைம் ஃப்ரேம் 3 இயர்ஸ் தான், 2025லேருந்து 2028 வரைக்கும். இது அனதர் ப்ரோக்ராம், யூஎன் டெக்கேட் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம் ரிஸ்டரேஷன், in lines with Kunming Montreal Global Biodiversity Framework and UN Decade of Ecosystem Restoration. 2021 to 2030. இந்த டெக்கேட யூஎன் டெக்கேட் ஃபார் எக்கோசிஸ்டம் ரிஸ்டோரேஷன் சொல்றாங்க. ஸோ இன் அலைன் வித் தீஸ் டூ இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் ஹாஸ் லான்ச்ட் எய்ம் ஃபார் நேச்சர். FIO கொஸ்டின் பார்ட். பாக்கி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கும் போதே அது ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருக்கும். ecosystem restoration. Next one, Wetland City Accreditation Program. Wetland So this is a part of Ramsar Convention. Ramsar Convention la ஒரு part தான் Wetland City Accreditation Program. Why it is in news? 2 cities of India had been recently added to this program. Ramsar sites illa cities which has been added to Wetland City Accreditation Program. One is Indore, the other one is Udaipur. Indore and Udaipur are the first 2 Indian cities. So they are the first to make into the list. The reason for selecting Indore is the cleanest city of India. Apart from that, there is a lake known as Sirpur Lake in Indore. They have taken good initiative for bird sanctuaries or bird protection, and therefore this city is included in Wetland City Accreditation Program, Indore. Sirpur Lake la nadanda bird conservation projects kaga. Second, Udaipur has been selected because this is the city which is surrounded by 5 major wetlands which are also part of your Ramsar. 5 wetlands surrounding one single city. So names நான் சும்மா ரெஃபரன்ஸுக்காக எழுதுறேன். The 5 wetlands, namely Pichola, இவங்க இப்படி அழிச்சு எழுதுறாங்களே. எனக்கு வந்து உண்மையிலே ஸ்பெல்லிங் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான். ஹத்தே சாகர் நான் எழுதும் போது எழுதிடலாம், சொல்லி கொடுக்கும்போது கொஞ்சமாச்சும் நீட்டாக எழுதணும் இல்லையா. செகண்ட், ரங் சாகர், ஸ்வரூப் சாகர், தூத் தால். Tal abna lake. So these are the 5 wetlands surrounding Udaipur, and these are also part of your Ramsar Convention. Therefore, Udaipur is also selected as the first city. Udaipur and Indore selected as the first city into Wetland City Accreditation Program. And next, we're going to look into one important personality, Dr. Purnima Devi Burman.
Dr. Dr. Purnima Devi Burman. ஆமா நெக்ஸ்ட் வெட்லாண்டுக்கும் பூர்ணிமாக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. பூர்ணிமா இஸ் த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் லைனர். And she is been awarded as or named as the Times Woman of the Year 2025. Time magazine ஓட Times Woman of the Year for the year 2025. Now the reason for her Woman of the Year னு சொல்லி எல்லா வருஷமும் யாருன்னா வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க. So this she is the first only woman to be placed or to be submitted for consideration and she has been selected. India proposed பண்ண லிஸ்ட்ல there was only one woman and she is Purnima. The reason why it is in current affairs, not because she's been awarded one important title, the title she acclaimed for conservation projects. What she did, she have included both biodiversity conservation and women empowerment together for rescuing a bird. ஒரு ஸ்ட்ரோக்னா தெரியுதா, இந்த கொக்கு வகைப்பட்டது ஒரு ஸ்ட்ரோக்கை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு she formed a army of women and they conserved the conservation projects were initiated by her. So that was a massive scale collaboration of biodiversity conservation as well as women empowerment. Why am I bringing this in my interview? My hobby or the extracurricular activity was one among them was Bharatanatyam. சரியா? கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப காமனா ஜென்ரலா நம்மளை ஈஸ் பண்றதுக்கு தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம இங்க இருக்கிற மாக் மாதிரி மாடல் மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. உண்மையிலேயே அங்க இருக்கிற பேனல் ரொம்ப வார்ம் அண்ட் வெல்கமிங்கா தான் இருக்கும். தே வில் ட்ரை டு பிரிங் அவுட் தி ஆன்சர் ஆர் தி எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர் ஃப்ரம் யூ. நம்மளே கொஞ்சம் டிவியேட் ஆயிட்டோம், நம்மளே கொஞ்சம் ராங் ஆன்சரா போனோம்னாலும் தே வில் கரெக்ட் தெம் அண்ட் நம்ம கிட்ட ஆன்சர் வர வழிக்கே பார்ப்பாங்க. செலக்ட் பண்றதுக்கு என்ன வழினா பார்ப்பாங்க. சரி, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பேனல். ஆப்வியஸ்லி என்ன கொஸ்டினா இருந்தாங்க, வாட் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ். நம்ம தான் அட் ஏஜ் ஆஃப் 23ங்கும் போது கொஞ்சம் பம்ப்டாக இருப்போம்ல. சார் தெர் ஆர் கிளாசிக்கல் டான்சஸ் அண்ட் ஃபோக் டான்சஸ் அப்படின்னு. அப்புறம் லிஸ்ட் ஆஃப் கிளாசிக்கல் டான்சஸ் கேட்டாங்க, லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோக் டான்சஸ் கேட்டாங்க, மாட்டிக்கிட்டேன். நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. தென் there was one personality, he asked me, do you know who is Chandralekha? நான் இதை வந்து உங்ககிட்ட முன்னாடி சொல்லியிருந்த கூடாது. The question was very random. Who do you know who is Chandralekha? எனக்கு சந்திரலேகா பாட்டெல்லாம் ஓடுது. எனக்கு அதை தவிர வேற எதுவும் நான் கேள்விப்படல. நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல படிக்கல. சாரி சார், பெக பாடு, ஐ டோன்ட் நோன்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. வந்த பிறகு ஐ சர்ச்ட் இல்லையா, நம்ம அதுதானே முதல்ல பண்ணுவோம். என்ன கொஸ்டின் சொல்லலையோ அதான் மைண்ட்ல இருக்கும். தேடி பார்த்தா ஷீ இஸ் அ பர்சனாலிட்டி ஆர் a performer who clubbed both Bharatanatyam and martial arts in theatrical performances. நான் பார்க்கும்போதே she was aged 62. ஏஜ்டு 62. அப்போ பேனல் மெம்பரை வச்சு பார்க்கும்போது அவரோட பீரியட்ல இவங்க ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ரிஃபார்ம் கொண்டு வந்தவங்களா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனாலிட்டி வாட் ஐ பிலீவ் இஸ் பூர்ணிமா பர்மான். ஷீ இஸ் அ பைனியர் இன் கிளப்பிங் women empowerment with biodiversity conservation. She have also awarded other awards such as Nari Shakti Puraskar in 2017, India's highest civilian award for women, Nari Shakti Puraskar. Nari na woman adu. Highest civilian award for women. Apart from that, she is also awarded Champions of the Earth Award 2022. Champions of the Earth Award 2022. So this is considered as UN's highest environmental honor.
UN-ஓட highest environmental honor is Champions of the Earth Award. Whitley Gold Award. Whitley Gold Award in 2024. This is also known as Green Oscar. Green Oscar. Nicknamed as Green Oscar. So she's a more celebrated woman, and the role why-ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப important for her best efforts to save endangered அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராக் சொன்னேன் இல்லையா, அதோட பேர் endangered கேட்டகரியில கிரேட்டர் அட்ஜுட்டன்ட் ஸ்ட்ராக். இத என்ன ரெஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா, what is that? ஹர்கிலா. ஹர்கிலா. So she formed a Hargila army, an army of women to protect Hargilas. So this could be another question. Endangered species. She is from the state of Assam. Distinguished wildlife biologist from Assam. Wildlife biologist. Next one-liner. Next. பூர்ணிமா முடிஞ்சிருச்சு. Plastic ice. Plastic ice. Plastic ice. கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? What is plastic ice? This is the scientists have confirmed the extension or existence of fourth state of water. Water has how many states? Solid, liquid, and gas. Solid state is known as ice. Liquid is your water vapor. Yeah. So fourth state of water is plastic ice. Plastic ice. One-liner. It is the face of ice. Face. It is the face of ice formed under extreme pressure conditions. Extreme pressure conditions. It largely found at deep planetary interiors. They can be found at deep planetary interiors. And we can also make them, we can also artificially make them at high pressure lab setups. High pressure lab setup. So naturally they are found in the deep planetary interiors, and we can also make them in high pressure lab setup. Next one, RT lamp. RT lamp. Real-time loop mediated amplification. Real-time loop mediated amplification.
This is a molecular level testing and diagnosing kit for tuberculosis. ஸோ இதை பார்த்தாலோ படித்தாலோ நம்ம டிபின்னு கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ஆர்டி லேம்ப் ரைட் ஆன் இஸ் அ மாலிகுலர் டயக்னாஸ்டிக் டெக்னிக். It is a molecular diagnostic technique for early detection of tuberculosis. Or tuberculosis. சயின்ஸில் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ்னு டாபிக் வரும்போது பயோடெக்னாலஜியோட பேசிக்ஸில் கவர் பண்ணுவோம். அப்போ டிசீசஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஓவர் த்ரூ பண்ணிடலாம். ஏன்னா எகெயின் டிசீசஸ்ங்கிறது யூபிஎஸ்சியோட ஒரு ஃபேவரட் தீம். கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஏதாவது ஒரு செஷனில் வி லுக் இன் டு சம் ஆஃப் தி பேசிக்ஸ் ஃபார் டிசீசஸ் அண்ட் ஹெல்த். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஒன், வேலூர் டிக்ளரேஷன். Heard of Velur Declaration? What it deals with? இல்லை ஆன்சர் சொன்ன மாதிரி இருந்ததே. Diabetes, yes. They have identified type 5 diabetes. Velur Declaration. So officially, type 5 diabetes has been recognized in this particular conference. Type 5 diabetes. What is type 5 diabetes? This is malnutrition linked diabetes. ஜென்ரலாகவே டயபெட்டிஸ்ங்கிறது டைப் 1 டைப் 2ன்னு சொல்லுவாங்க. டைப் 1 டைப் 2ங்கிறது என்ன? எது ரொம்ப காமன், எது கியூரபிள்? டைப் 2. டைப் 1 என்னது? ஜெனட்டிக். அது ஃபைன். மேஜர் தியரிஸ் கன்வென்ஷன்ஸ் போகும்போது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ வேலூர் டிக்ளரேஷன் டீல்ஸ் வித் ஆஃபிஷியலி ரெகக்னைசிங் டைப் 5 diabetes. International Diabetes Foundation, they have conducted the conference. International Diabetes Foundation. Type 1 is autoimmune. Type 2 is insulin resistance. So next one-liner would be landmines ban treaty. Right on. Poland, Finland and Baltic states. Poland, Finland and Baltic states. What are Baltic states? There are 3 states referred to as Baltic states. One is Estonia, Latvia and Lithuania. So these states have collectively started to withdraw from one convention which talks about ban of landmines. So the name of the convention is Ottawa Convention banning anti-personal landmines. Ottawa Convention.
Ottawa Convention, 1997. So, இதில் என்ன நியூஸ் அப்படின்னா நார்வே இஸ் தி ஒன்லி கண்ட்ரி தீஸ் ஆல் கண்ட்ரீஸ் ஷேர்ஸ் பார்டர் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ஷேர் பார்டர்ஸ் வித் ரஷ்யா. So, Norway is the only country which do not withdraw from this convention. All others have withdrawn. All of these countries have a common border with Russia. So, Norway has not. Norway is the only country which do not withdraw. Okay. No, ரெண்டு current affairs எடுத்துட்டு we'll go for environment. Fine. Model women friendly gram panchayat initiatives. Model women friendly gram panchayat initiatives. This initiatives is organized by National Convention on National Convention on Model Women Friendly Gram Panchayat by Ministry of Panchayati Raj. So what is this initiative? This initiative is to establish at least one model Gram Panchayat in each district with gender sensitive programs. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு கிராம் பஞ்சாயத்தாச்சும் ஜெண்டர் சென்சிட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸை கொண்டு போகிறதுக்கு. ஓகே, டு எஸ்டாப்ளிஷ் அட்லீஸ்ட் ஒன் மாடல் கிராம் பஞ்சாயத் இன் ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட் with gender sensitive governance. Next. Livestock Health and Disease Control Program. Livestock Health and Disease Control Program. So this has three components. One is National Animal Disease Control Program. National Animal Disease Control Program, and the very component with the name National Health and Livestock Health and Disease Control Program. There were two components. We have added a third component that is in news, that is Pashu Aushadhi.
Aushadhi, yes. So a third component is being added to the livestock health and disease control program. What is Pashu Aushadhi? Pashu Aushadhi is stores to provide affordable generic veterinary medicines. Veterinary medicines. Pashu illa pasu, it refers to animal, general animal. So Pashu Aushadhi are stores to provide affordable generic veterinary medicines to people engaged to animal husbandry and dairying. அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் டைரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்களுக்கு இந்த மருந்து விற்கிறது. இதில் என்ன கீ கொஸ்டின்னா, எந்த மாதிரியான மெடிசின்? Generic medicines, these are also referred to as ethno-veterinary medicines. Ethno-veterinary medicines. Meaning, these are medicines based on traditional beliefs and indigenous knowledge, not relying on the English medicines. What we call them? டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. இதில் எல்லாமே அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. பட் ஸ்டில் பசு ஔஷதியில் எந்த மாதிரி மெடிசின்ஸ் தான் கிடைக்கும்? எத்தனோ வெட்டினரி மெடிசின்ஸ். ஸோ பிலீவ் சிஸ்டம் ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜில் தான் இந்த மெடிசின்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ தீஸ் ஸ்டோர்ஸ் ஆர் ரன் பை கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ். These stores, Pashu Aushadhi centers or stores, are run by cooperative societies along with PM Kisan Samruddhi Kendras. இதே லைன்ல recently the Rashtriya Kokul mission was also revised. So there is a revised Rashtriya Kokul mission, all relating to livestock. Revised Rashtriya Kokul mission. It aims to conserve and develop. Rashtriya Kokul mission என்னன்னா, it aims to conserve and develop indigenous breeds. Conserve and develop indigenous breeds in a focused and scientific manner. Focused and scientific manner. இதில் டிஎன்பிசிஸில் இந்த ஏரியா நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. இந்த இன்டிஜீனியஸ் ப்ரீட்ஸ் ஆஃப் கேட்டில், லைவ் ஸ்டாக், பால்ட்ரி, இல்லை இந்த கேட்டில் இன்டிஜீனியஸ் ப்ரீட்ஸ்னு ஒரு 2-3 இருக்கும். அதோட பேர் மாத்திரம் நான் சும்மா ரெஃபர் பண்ணுறேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ டேட்டா இன் என்சிஆர்டி. இன்டிஜீனியஸ் ப்ரீட்ஸ் இதை 2ஆக டிவைட் பண்ணலாம். ஒன்று மில்ச் இல்லைன்னா ட்ராட் லேபருக்கு. மில்ச் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. ஒரு பாக்ஸ் போட்டு எழுதிக்கங்க. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அப்பியர்ட் இன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் பட் நாட் இன் யூபிஎஸ்சி. பட் திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட் இன். நான் ஏன் பாக்ஸ் போட்டேன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, மில்ச். சஹிவால், கிர், ரெட் சிந்தி, ரத்தி, தர்பார்க்கர்,
These are milch bovines or milch cattle. Now there is another cattle, drought. Mostly drought அப்படிங்கிறது milch plus drought தான் இருக்கும் ஜென்ரலா. லேபர், drought-னா லேபருக்காக. Pankaj, Ongol, ஹரியானான்னு இருக்கு. ஹரியானா, கிருஷ்ணா வேலி. Especially exclusively for drought. One important variety or breed is Amrit Mahal Nagori. It's the name of a bovine. Cattle. Why there is an increasing demand or not demand, need for protecting or conserving native breeds or indigenous breeds? என்னப்பா? Even though their milk production is relatively less when compared to other breeds. Non-indigenous breeds compare பண்ணும்போது இந்தியன் பிரீட்ஸோட மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ஜென்ரலாகவே குறைவு தான். அதனால தான் வி லுக் ஃபார் நான் இன்டிஜீனியஸ் டு கமர்ஷியலைஸ், இல்லைன்னா நம்மளோட எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக. என்விரான்மெண்டலி நம்ம நார்மலாகவே என்விரான்மெண்ட்டில் நேட்டிவ் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கும், ஏலியன் ஸ்பீஷீஸ், இன்வேஷன் ஆஃப் ஏலியன் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ ஒரு த்ரெட்டு டெஃபினட்டாக இருக்குது. இந்தியன் ப்ரீடெல்லாம் அழிஞ்சு வருது, இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நான் இண்டிஜினியஸ். இதில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இல்லை ஃபேவரபிள் பார்ட் ஆஃப் இண்டிஜினியஸ் ப்ரீட் தட் தே ப்ரொடியூஸ் லெஸ் மீத்தேன். Cattle's livestock are remunerating animals. What is remunerating? Ruminating. Ruminating agents. What are those? They has methane production contribution. Whereas indigenous has less methane production when compared to non-indigenous. மில்க்குன்னு பார்த்தோன்னா இல்லை, மில்க்குனா அவங்களுக்கு தான் அதிகமான ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். ஃபைன். நெக்ஸ்ட்டு என்விரான்மெண்ட். என்விரான்மெண்ட்டில் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்பீஷீஸ் இன் நியூஸ். வெயிட், எழுதிடாதீங்க. ஸ்பீஷீஸுக்கு முன்னாடி இன்னொரு சின்ன டாபிக் முடிச்சிடுறேன், ஏன்னா ஸ்பீஷீஸ் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், நம்ம ஒருவேளை பாதியில் நிறுத்திட்டோம்னா. ஸோ ஸ்பீஷீஸ் சென்சஸ். ஸ்பீஷீஸ் சென்சஸ். So India conducts one of the extensive list of species census, and the major body which takes part is the Wildlife Institute of India and National Tiger Conservation Authority. So census conduct பண்றதுல two important. Wildlife தானே எழுதிருக்கேன். ஓ, நான் வந்து இங்க எழுதலை, நான் வந்து உட்காந்து டிக்டேட் பண்ணுறேன், நீங்கள் எழுதுங்க. ரைட்? ஸோ சென்சஸ் இந்த ஃபிசிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன், ஃபிசிக்கல் ட்ராக்கிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் தாண்டி
DNA based census போய் இப்போ AI driven technologies ஓட இந்த survey or sensing of species have been done. The first and foremost is All India Tiger Estimate, ATE. One important species, All India Tiger Estimate, ATE. So the report, this survey also called the tiger census. ரொம்ப சிம்பிளா இதை வந்து tiger census சொல்லுவோம். Tiger census is conducted for every 4 years. The last census was 2022. Next step நடக்கணும் 2026. So 2026 tiger census பண்ணணும், பட் அதோட ரிப்போர்ட் எப்படியோ that very year தான், next year தான் வரப்போகுது. ஸோ சென்சஸோட the last report 2022 report வச்சு பார்க்கும்போது we have 3682 tigers. இதில் ரொம்ப முக்கியமாக யூபிஎஸ்சியில் வந்த one of the methodology through which the census is done, M stripes. Heard of M stripes? இந்த கிரவுண்ட் சர்வே இல்லாமல் இந்த அனாலிசிஸ் பண்ணாமல் habitat analysis எல்லாம் பண்ணாமல் another technology which has been used is M stripes. What are M stripes? They are specialized mobile app used for real-time geotagged data collection. M stripes used for real-time geotagged data collection. அது என்னென்னலாம் எலாபரேட் பண்ணி கேட்க மாட்டாங்க. மோஸ்ட்லி என்ஸ்டைம் டீல்ஸ் வித் டைகர் சென்சஸ், பிக் கேட்ஸ் ரிலேட்டடா. நெக்ஸ்ட், ஆல் இண்டியா சிங்க்ரனைஸ்ட் எலிஃபண்ட் எஸ்டிமேஷன். All India synchronized elephant estimation, very simple language, elephant census. So elephant census is conducted every 5 years. Every 5 years. 2020 was the last census conducted. So 2025. So we have the recent data, 2025 data. According to the elephant census, we have 22,446 elephants. Elephants is again a famous theme of UPSC. Next, Asiatic lion population estimation. Asiatic lion population estimation. Question was regarding the year. Tiger every 4 years. Elephant every 5 years. Next, Asiatic lion census 5 years. Asiatic lion estimate. Asiatic lion estimate. It was also 2025 data. We have 891 lions. 891 lions. One liner, there is a 32% increase from 2020. Some lines number 891. 891.
Okay, next, species in news. Species in news. ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட்ல நிறைய ஸ்பீஷீஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் அப்பியர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இது இல்லாமல் கன்வென்ஷனலாகவே நம்ம சப்ஜெக்ட் படிக்கும் போது, என்விரான்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் படிக்கும் போது வில் கம் அக்ராஸ் சோ மெனி ஸ்பீஷீஸ். எல்லாத்தையும் படிக்கணுமா, எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணணுமானா எஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிளாஸ் போடுறேன். ஆனால் அது பாசிபிளா நமக்கு இருக்கிற இந்த நீங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா, அதுல நீங்க என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஒதுக்குன டைம்ல நான் இப்போ இந்த ஸ்பீஷீஸை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணா என்டையர் என்விரான்மெண்ட் டைம் எதுக்கே போயிடும், ஒவ்வொருத்தனையும் பார்த்து படிக்க போயிடும். ஸோ ஸ்பீஷீஸ் இன் நியூஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது வாட் ஆர் தி மேஜர் தீம்ஸ் செலக்டட்னா நியூ டிஸ்கவரிஸ் அண்ட் இன்வென்ஷன்ஸ், நியூ ஸ்பீஷீஸ் விச் ஆர் பீன் ஃபவுண்ட். ஓகே, அது ஒவ்வொரு கேட்டகரியில வரலாம். அதுக்கப்புறமேட்டு எக்ஸ்டின்ஷன் ஸ்பீஷீஸ் 2025 saw extinction of one important bird. அதே மாதிரி 2024ல there were extinctions has been happening. So extinct ஆன ஸ்பீஷீஸ் என்ன, புதுசா ஃபார்ம் ஆன ஸ்பீஷீஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட். ஒரு எல்லாமே பேர் புதுசாக தான் இருக்கும். பிபிடியில் கூகுள் பண்ணி இமேஜஸ் காட்டலாம், அதுக்கு நிறைய டைம் ஆகும். உங்கள் வீட்டுக்கு போன பிறகு அந்த ஸ்பீஷீஸோட இமேஜ் ஒரு தடவை பார்த்து கோரிலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னும் ஈஸி. நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ மைட் மேக் அ சார்ட், நானே பண்ணிட்டு வேணா கொண்டு வரேன். ஸோ தட் கிளாஸ்லேயே அதை நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிடலாம். இந்த தடவை ஸ்பீஷீஸ் இன் நியூஸ்னு கொடுக்குறதுல கொஞ்சம் எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ரைட் ஆன். ஃபர்ஸ்ட், நியூ ஸ்பீஷீஸ் டிஸ்கவரிஸ். First one, jumping spider. Jumping spider. Better. Stenalurillus மேகமலை. மேகமலைன்னு தானே எழுதியிருக்கேன். ஓகே, மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க, காமன் நேம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரியான இதுக்கு என்ன பேரு, சயின்டிஃபிக் நேம் கொடுப்பாங்க. பட் இந்த தடவை சயின்டிஃபிக் நேம் கொடுக்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப குறைவு. ஏன், இது எங்கே இருக்கு, எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்கங்கிறது அந்த பேரிலேயே இருக்கு. ஸோ ஜம்பிங் ஸ்பைடர், வேர் இட் இஸ் பீன் ஃபவுண்ட் இன் தி மேகமலை வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். மேகமலை வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். Now, freshwater fishes. Freshwater fishes. நிறைய கண்டுபிடிச்சாங்க, அதனால ஒன் சிங்கிள் நேம் கிடையாது. There is a group of freshwater new fishes has been found. Multiple species has been found in Brahmaputra basin. Brahmaputra basin. States of Arunachal Pradesh and Assam. Northeast. Arunachal Pradesh and Assam. Questions வருமானா வரும். இந்த ஸ்பீஷீஸ் எங்க லார்ஜ்லி இருந்தது, அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்னு கூட ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ டிஸ்கவரிஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் அது என்ன, அது எந்த ஃபேமிலி, அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, அந்த மாதிரி போக வேண்டாம். அதுக்கு எல்லாமே கன்வென்ஷனலாக எவ்ரி இயர் யூபிஎஸ்சி ஃபேவரட்டான ஒரு 10 அனிமல்ஸ் இருக்கு, அவங்கள நீங்கள் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணிட்டு போனால் போதும். ஸோ நியூ டிஸ்கவரிஸ் எங்கே, அது என்னது அப்படி தெரிஞ்சால் மாத்திரம் போதும். தேர்ட் ஒன், நியூ ஃப்ராக் ஸ்பீஷீஸ். New frog species. Western Ghats. Western Ghats. And one important new species is known as bush frogs.
Bush frogs. The name is bush, but they are found in moist evergreen forests of Western Ghats. Evergreen forest, moist evergreen forest. Next. புஷ் ஃபாரஸ்ட் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோன்னா ஒரு ஃப்ராகோட லைஃப் சைக்கிளில் எக்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ராக் என்னவா மாறும் டேட்பால் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன மாறும் ஃப்ராக் புஷ் பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் நோ டேட்பால் ஃபேஸ் அந்த டேட்பாலுங்கிற ஃபேஸு லைஃப் சைக்கிளில் அது கம் அக்ராஸ் பண்ணாது bush frogs they are found in west forests of Western Ghats. Next, new ant species. Andaman and Nicobar Islands. New ant species have been found in Andaman and Nicobar Islands. Next, new butterfly species. Assam, northeastern India. Assam. New snake species. Western Ghats. Western Ghats. So these are some of the animals, plants, subcategory plants. நான் அதை படித்து கஷ்டப்படுத்த விரும்பல பார்த்து எழுதிக்கணும் இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் சிங்கர் ஜுபீன் காக் a famous singer for the state of Assam. So it belongs to found in Assam. New orchid species Arunachal Pradesh and Sikkim. The next would be a new tropical evergreen tree that is Drypetus calami.
this that can be so misnomering and then the evergreen எழுதுனேன். It is evergreen but is named as dry. கீழே dry forest கொடுப்பான், நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் மேட்ச் பண்ண, but that is obviously the wrong answer. And it is named after Sir Abdul Kalam. And there is new fungal species, another category, fungal species. Done with this? எழுதிட்டீங்களா? நோன் தானே சொன்னீங்க, எழுதி எடுத்தாச்சா? நியூ ஃபங்கல் in Western Ghats. எஸ்பா, இன்னும் பெருசா எழுதவா? Fungal species, it's found in Western Ghats. Next, new marine fish species. Freshwater fishes enga? New discovery of freshwater fishes. Brahmaputra river, states belong to Arunachal Pradesh and Assam. Arunachal Pradesh and Assam la innum vera enna discover பண்ணோம்? என்ன plant? Orchids. Fine. Marine, they are found in the Lakshadweep Islands. Lakshadweep Islands. And there are discoveries of new coral species. New coral species in Andaman Sea and Gulf of Mannar. Okay, so this is the first category, discovered new species. Second category, species with change in IUCN status. Species with change in IUCN status. IUCN status, red list, இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியும் நம்புறேன். There is a spectrum starting from least concern to extinct. நடுல threatened species, vulnerable species. threatenedல தான் endangered, critically endangered, extinct in wild எல்லாம். You done with the chart? இந்த chart தெரியும் இல்லையா? ஸோ இதில் இந்த IUCN ஸ்டேட்டஸில் சேஞ்சஸ் நடந்து இதை நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி மாதிரி பார்க்க போகிறோம். அதில் டேர்ம் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, the species have been uplifted or the species have been downlistedனு சொல்லுவாங்க. uplistedனா அது என்ன ஆயிருக்கு, அந்த ஸ்பீஷீஸ் அப்லிஸ்ட் ஆயிருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? இன்னுமே டேஞ்சர் ஜோன், இன்னுமே த்ரெட் ஜோனுக்கு, அப்ரிங்கிங் அப்கிரடேஷன் எல்லாம் இல்லை. ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் மேலே போயிருக்குன்னா அந்த ஸ்பீஷீஸ் ஹாவ் த்ரெட், சேலஞ்சஸ், ஹேபிடைட் லாஸ், தே ஹாவ் டிக்ரீஸ்ட் இன் தேர் நம்பர். அதான் அப்லிஸ்டிங்னு அர்த்தம். டவுன் லிஸ்டிங்னா மீனிங் என்ன? பாசிட்டிவ் சேஞ்ச். என்ன சொல்ல புரியுதா? ஸோ இதுதான் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வரக்கூடிய டெர்மினாலஜி, அப்லிஸ்டிங் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ். ஸ்பீஷீஸ் ஹவ் பீன் அப்லிஸ்டட் இல்லைனா டவுன் லிஸ்டட். அந்த லிஸ்ட்டில் அப்புனா அது நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ், நம்ம த்ரெட் அதிகமாக இருக்குது, நம்பர் குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். டவுன் லிஸ்டட்னா தான் கன்சர்வேஷன் மெத்தட் மூலியமாகவோ இல்லை நேச்சுரல் இன்க்ரீஸ்னாலையோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேஃபரான இடத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம். ரிலேட்டிவ் டேர்ம்ஸில் தான். கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்லேருந்து என்டேஞ்சர்ட் மாறினாலுமே அது எந்தது? த்ரெட்டன்டு ஸ்பீஷீஸ் தான். மீனிங் புரியுதா? ஒரு ஸ்கேல் இல்லை, 2 ஸ்கேல் மாறுறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், green sea turtle. Green sea turtle.
green sea turtle endangered to least concern. ஸ்கெயிலோட இந்த எண்டில் இருந்து அந்த எண்டுக்கு endangered to least concern. So the species have been downlisted to a larger extent. So this is one of an example of conservation success story. ஒரு conservation methodனால தான் நம்ம இந்த green turtle protect பண்ணியிருக்கோம். So now the status have been changed from endangered to least concern. இது older status, இது present status. Reason for enlistment is conservation. Conservation methods have led to change. Next one, Asiatic lion. Asiatic lion. இது per se IUCN statusல change வரல, but the number of lions have been increased. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம், the status says 32% increase from the last census data. So there is an improvement in their population health. Status change per se கிடையாது. Okay, Asiatic lion. இதே மாதிரி பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ்னால ஒரு பெட்டர் ஹெல்த், பாப்புலேஷன் ஹெல்த் இருக்குது நீலகிரி தார். நீலகிரி தார். அண்ட் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்த் ஒன், சம் பேர்ட்ஸ். எஸ்மா, தார் ஸ்பெல்லிங் தப்பா? டி டி ஏ அச்சா. தேங்க்யூ. இது வந்து தார் டெசர்ட்டா? ஓகே, தேங்க்யூ. Okay, 8 species has been downlisted. There are in total of 8 and 12. There are 8 species of birds which has been total 12, which has been down listed, and 4 species which has been uplisted. So there is change of IUCN status of 12 birds. All 12 நீங்க படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆனால் at least the 4 which have been uplisted. Uplisted என்ன அர்த்தம்? இன்னுமே டேஞ்சர் ஜோனுக்கு போனவங்க. ஸோ தே ஹவ் பின் அ பெட்டர்மெண்ட். அதனால அந்த 8 யாரு நம்ம கவலைப்படலை. 8 ரொம்ப பெரிய நம்பர்னால நம்ம படிக்கல. 4 இஸ் ஈஸி டு ரிமெம்பர். So the 4 birds which has been uplisted. First one, Indian cursor. Indian cursor. Cursor அது wait. Cursor. Indian cursor. Least concernல இருந்து endangered. Indian cursor. Sorry, endangered, near threatened. My bad. Least concern to near threatened. Second one is Indian roller. Indian roller. 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 The same status change, least concern to near threatened. Least concern to near threatened. Third one, rufous tailed lark.
rufous-tailed lark. Same. Least concern to near threatened. And the last one. Long-billed grasshopper warbler. Long-billed grasshopper warbler. So these are the, among 12 birds, 8 has been downlisted, 4 has been uplisted. So they have changed their IUCN status from least concern to near threatened. Last one is near threatened to endangered. Near threatened to endangered. So Indian roller nu paathola second one. நான் எழுதாம விட்டுருக்கேன் Indian roller. This is also known as நீலகண்டா. நீல்கண்டா. அந்த பேர்டோட நெக்ல ஒரு ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். அதனால நீலகண்டா. நீல்கண்டா. Indian roller. The second bird. Next category, extensions. One important bird, which is an extent in 2025, slender-billed curlew. Now I have chosen one species specifically in news, but not in India. Species in not in India, that is penguins. Why? Not because of the trending nature. Penguins. Already I am so tired. நான் வந்து லஞ்ச் எடுக்கல ஒன்றும் எடுக்கல அதோட இம்பேக்ட் வந்து எனக்கே தெரியுது அதனால யாரும் சாப்பிடாமலாம் இருக்காதீங்க சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியாக வாங்க ஸோ பென்குயின்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா தி ஹேபிடேஷன்ஸ் penguin largely found penguin is categorized as which kind of bird? Flightless bird first. It is a bird which do not have flying capability. Where they are found? In polar regions, and we have two polar regions. One is the North Pole, the other one is your South Polar region, Antarctica region. Penguins are largely found in Antarctica. Largely found in Antarctica, need not necessarily they are found only in Antarctica. Penguins are also found in illa the coastal regions of some of your southern hemisphere regions. Madagascar, coastal islands, the ரஷ்யா ஆஸ்திரேலியாவோட மார்ஜினில் இருக்கக்கூடிய ஐலண்ட்ஸில் அதெல்லாம் தாண்டி பென்குயின்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் ஃபாரஸ்ட்ஸ் ஃபாரஸ்ட்ஸ் ஆஃப் கேலப்பாகோஸ் ஐலண்ட்ஸ். கேலப்பாகோஸ் ஐலண்ட்ஸ் எங்கே இருக்கு?
இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஐலண்ட் தான் கேலபாகோஸ். அட்மினிஸ்டர்ட் அண்டர் த கண்ட்ரி ஈக்வடார். ஈக்வடார் அட்மினிஸ்டர் பண்ற ஒரு ஐலண்ட் கேலபாகோஸ். கேலபாகோஸ்ல இருக்கிற ஃபாரஸ்ட்லயுமே யார் இருக்கிறா? பென்குவின்ஸ் இருக்கு. இட் இஸ் சவுண்ட் சோ ஐரானிக்கல். இருக்குமானா இருக்கு. சரியா? அண்ட் பென்குவின்ஸ் நம்ம மைண்ட்ல வர ஒரு கியூட் இமேஜ் இருக்கு தெரியுமா? அப்படியெல்லாம் இல்லை. பென்குவின்ஸ் ஆர் டேஞ்சரஸ். They are carnivore predators. They are dangerous. And there are different categories of penguins. நம்ம இது செஷன் மாதிரி நான் கொண்டு போல, சின்ஸ் ரெலவன்ஸ் எந்த அளவுக்கு யூபிஎஸ்ல எனக்கு தெரியல. There are various types. Small penguinsல இருந்து large penguins. The emperor penguin is a category of variety of penguin which is considered as the largest among them, which can stand up to 4 feet. 4 feetனா தெரியுதா? நான் ஒரு ஆவரேஜா ஒரு 5 feet இருப்பேன்னு வச்சுப்போமே. 4 feetனா எங்க? Look at the size of the penguin. And they are dangerous. And the cute chubby இதெல்லாம் இல்லை. They are dangerous. So the largest species, emperor penguin, and they are in Antarctica. Another important, they lay eggs, and the male penguin are the one which keep their eggs and hatch them. The female penguins, they leave to the sea as an entire colony. They bring in food for the male penguin, and they have a lifelong companionship of 1-for-1. And there is a recent ad, ஒரு ad ஒன்று வந்துருக்கு தெரியுமா? டைரி மில்க்குது தேடி கண்டுபிடிச்சு ஒரு எடுத்து கொடுக்கணும். That is the real way how a penguin proposes to a female penguin. And in animal, I'm talking about all animals, female has the choice to choose the male. எல்லா அனிமல்ஸும் அப்படிதான். ஹியூமன் அனிமல்ல, ஹியூமன் ஆஸ் அ சோஷியல் அனிமல் அந்த மாதிரி சான்சஸ் இருக்கா? இருந்தது. Women were authoritative. Women were the ones who need to choose their male partner. That is how the concept of Swayamvara. அதுக்கப்புறம் I don't know what went wrong, what went terribly wrong. Okay. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக். நான் சின்ன சின்ன டாப்பிக்காக கொண்டு போகிறேன். கொஞ்சம் பெரிய ஏரியா, கன்வென்ஷனல் ஏரியா என்விரான்மெண்ட்ல கவர் பண்ணல. கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸோட முடிக்கிற மாதிரி தான் செஷன் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வைல்ட் லைஃப் காரிடோர்ஸ். வைல்ட் லைஃப் காரிடோர்ஸ். So my wildlife corridors refers to the continuous stretch of land or water where the species migrate. The migration of species can be pushed or pulled by other factors. Need not necessarily ஒரு இன்க்ரீஸ் இன் பாப்புலேஷன் நடந்தா போகலாம், இல்லை த்ரெட் பெர்செப்ஷன் இருந்தால் மைக்ரேட் ஆகலாம், ஆர் இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் ஸ்பீஷீஸ் மைக்ரேட் ஆகலாம். அண்ட் எஸ்பெஷலி பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் சைக்கிள் வரும்போது ஸ்பீஷீஸ் டென் டு மைக்ரேட். ஸோ தெர் ஆர் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் விச் புஷ் ஸ்பீஷீஸ் டு மைக்ரேட். அது மைக்ரேட் ஆகிற ரூட்டை தான் என்ன சொல்லுவோம்? வைல்ட் லைஃப் காரிடார்னு சொல்லுவோம். ஸ்பெசிஃபிக்கலி லேண்ட் அண்ட் மரைன். இதுவே ஏரா இருந்தால் இந்த மைக்ரேட்டரி ரூட்ஸுக்கு பேர் என்ன? ஃப்ளைவேஸ். பேர்ட்ஸுக்கு migratory routes or migratory corridors. First one, elephant corridors. The most important and first one would be elephant corridors.
India has identified 100 plus elephant corridors according to Wildlife Trust of India. Wildlife Trust of India. India has identified 100 plus wildlife elephant corridors. First important key corridor is Nilagiri Elephant Corridor in Western Ghats. EC reference Elephant Corridor. Nilagiri Elephant Corridor in Western Ghats, which connects Bandipur, Mudumalai, Wayanadu and Nagarhole. இதெல்லாம் என்ன? Wayanadu, Nagarhole. These are all protected areas. Protected area network of India has 4 components. Protected area network, PAN சொல்லுவாங்க. First one, national parks. Second one, wildlife sanctuaries. Third one, community reserves. Fourth one, conservation reserves. இதில் இல்லாத இன்னொரு கேட்டகரி தான் என்ன? பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ். ஓகேவா? ப்ரொடெக்டட் ஏரியா நெட்ஒர்க்கில் இது 4 தான். அதுக்கப்புறமேட்டு தான் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ். ஸோ திஸ் திரும்ப லிஸ்ட் ஆஃப் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் டைகர் ரிசர்வ், பேர்ட் சாங்சுரி இப்படியெல்லாம் கொண்டு போகாதீங்க. ரெலவென்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு 10-20 இருக்கும். அதை திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா மைண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். அது எங்க இடத்துல ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குன்னு. ஸோ த சோ கால்ட் நீலகிரி எலிஃபென்ட் காரிடோர்ஸ் connects Bandipur, Mudumalai, Wayanadu, Nagarhole, Western Ghats Hillsல. So this is where it is considered as the largest elephant population movement zone. Indiaலயே இதான் largest. Okay. Second important elephant corridors in India is Kaziranga Karbi Anglong corridor. Kaziranga National Park, which is known for one-on rhinoceros. So this what is this? Elephant corridor is also important for one-on rhinoceros. Assam. This is the corridor which and when seasonal migration of elephants during floods. Elephants largely use this corridor during floods. So when we connect it to the basic geography, Himalayan rivers are perennial rivers, especially the river system of Brahmaputra is known for flood formation. The very geography of the river is such that the topography of river as well as the river regimes or particular year எடுத்துக்கிட்டா there are certain months where the river receives more water because peninsula river அதோட river source monsoon, mountainous region லேக்ஸோ மான்சூன் தான். என்னோட so called Himalayan riversக்கு monsoon accompanied by glacial melt. So they are surplus in nature, perennial in nature. So during flood conditions, these elephants migrate and they use one particular pathway, that is Garbi Anglong corridor, largely in the state of Assam. Again, this is again critical for one-on rhinoceros. Critical or important for
மேஜிக் 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 இல்லையா? இனி எழுதுனா நார்மல் ஆயிடுமா? நெக்ஸ்ட் ஒன், ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் காரிடார். ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் காரிடார். தேர்ட் ஒன், similar to the very setup of Eastern Ghats, the corridor is also not as continuous as in your earlier corridors. ரொம்ப continuous patch இருக்காது, அது ரொம்ப fragmented ஆன patch இருக்கும். It's starting from Odisha to Andhra Pradesh. Odisha to Andhra Pradesh. The last one, North Bengal corridors. Of course, we have West Bengal, the northern part of Bengal. West Bengal. It connects Bhutan, India landscapes. Bhutan, India landscapes. Elephants are considered as the engineers of forests. பார்த்துருக்கீங்களா? They make forest. சிம்பிளாக ஒரு ரியலைசேஷன் நான் சொல்கிறேன். யானை எவ்வளோ பெருசு? ரொம்ப பெருசு. கூட்டம் கூட்டமாக தான் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. ஒரே யானை இருக்கிறத பார்த்தா முதல்ல நீங்கள் ஓடணும். தட் இஸ், ஒத்த யானை இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் இல்லையா? கூட்டத்திலேருந்து மாறி வந்தாலே அந்த யானைக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம், சரியா? அதனால் அவனை ஃபேஸ் பண்ணிடாதீங்க. கும்பல் கும்பலாக போகும், மாசக்கணக்காக ஒரே இடத்துல இருக்காது, மைக்ரேட் ஆகும், போகும், வரும். அந்த பாத்துக்கு தான் என்ன பேர்? காரிடார்ஸ். அந்த காரிடார்ஸ் ஆர் ஆல் ஃபாரஸ்ட்ஸ். சொன்னா ஃபாரஸ்ட் கவர்ஸ் தான் அது கடந்து போகும். நான் ஒரே ஒரு ஆள் ஒரு சின்ன கிராஸ் லேண்ட்னு எடுத்துப்போமே, இல்லை ஒரு லான் மாதிரியான ஒரு சின்ன கிராஸ் இருக்கிற இடம்னு எடுத்துப்போம். ஒரு ஹியூமன் அந்த பாத்தை கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோன்னு வையேன், அது ஒத்தையடி பாதைன்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? எவ்வளோ பச்சை பசேல்னு இருந்தாலும் மனுஷன் காலு பட்டுச்சுன்னு வையேன், அந்த இடத்துல இன்னொரு புல்லு கூட முளைக்காது. ஆமாவா இல்லையா? ஒரு 2 தடவை நீங்க நடந்துட்டு வந்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும், நீ போயிருக்க, நீ வந்திருக்க. அது எவ்வளோ பெரிய மிருகம். அது நடந்து போரி கும்பலா போற வர எல்லா இடமே என்ன? காடு தான். அவ்வளோ ஜென்டில் ரிமைண்டர் தட் ஹவு, I don't know how we describe ourselves as a species. No, I used to tell this in all my earlier classes. என்னோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். இந்த ஒரு ஹாலிவுட் மூவிஸ்லலாம் ஏலியன் இன்வேஷன் ஒரு டாபிக் இருக்கும். அது அமெரிக்காவை தான் அட்டாக் பண்ணும், அமெரிக்கா ஹேஸ் டு சேவ் த வேர்ல்டுங்கிற மாதிரி தான் அது மூவிஸ் கொண்டு போகும். அது வந்தால் எந்த உயிருக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளோட எவல்யூஷன் கான்செப்ட் இஸ் டிபேட்டபிள். எஸ் ஆர் நோ? குரங்குலேருந்து தான் வந்தோம். நிறைய பேரை பார்த்தா ஆமான்னு சொல்ல தோணும், ஒரு சில பேரை பார்த்தா ஒரு சொல்லி முடிக்கிட்டுமே அதுக்கு பிறகு சரிங்க. அதான் சரியா, ஒரு சில பேரை பார்த்தா இல்லை மேபி இது தப்பா இருக்கலாம் அப்படின்னு கூட நமக்கு தோணும். இட் இஸ் டிபேட்டபிள். நம்ம எங்கேருந்தோ ஒரு ஏலியன் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் மாதிரி ஹியூமன்ஸ் நம்ம வந்த பிறகு நம்மளால இன்னொரு ஸ்பீஷீஸோட ஒரு மியூச்சுவல் கோரிலேஷனோ சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்போ எதுவுமே இல்லை. We are so invasive, we have occupied so much space of other species. There are multiple species varieties which have gotten extinct even before discovering or inventing them. Yes or no? அப்போ அந்த பூமிக்கு வந்து அட்டாக் பண்ண அந்த ஒரு ஏலியன் ஸ்பீஷீஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது யாரு? நம்ம தான் அடுத்து ஒரு கொடி பிடிப்போம், கி கிரீன் சேவ் ஃபாரஸ்ட் சேவ் வாட்டர். நம்ம கம்முன்னு இருந்தாலே
The earth has got a feedback mechanism. She will work it out. The mother earth is always a giver. That is why we call her mother. Even though how much we hurt her, the love towards our children, most cases does not diminish. Some cases happens. அதே மாதிரி corona has shown us the real true power of healing power of earth. நம்மள எல்லாரையும் வெளில வராத, நீ வீட்டுக்குள்ள இரு, கொஞ்ச நாள் கம்முன்னு இருன்னு அடைச்சி வச்சப்போ புதிய புதிய ஸ்பீஷீஸோட நடமாட்டம் இருந்தது, கிரீன் கவர் அதிகமாக இருந்தது, பாப்புலேஷன் பொல்யூஷன் ரொம்ப குறைஞ்சது. தி earth வாஸ் ஹீலிங். ஒரு டெம்பரவரி ஹாப்பினஸ் ஷி ஃபெல்ட். எதுக்குன்னா எவ்ரி டைம் ஐ ஸ்டடி எலிஃபென்ட் காரிடார்ஸ் ஐ இமேஜின்ட் அ பாத் போது வருது. பட் வென் ஐ லுக்ட் த ரியாலிட்டி, தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபாரஸ்ட்ஸ். நம்ம ஒரு ஆள் போயிட்டு வந்தாதான் அந்த வழி அப்படி இருக்கும். I don't know why I have deviated so much. Okay, second one. Where were we? Elephant corridors over. Second one, tiger corridors. First one, Kanha Pench corridor. Kanha Pench corridor. Tiger reserves. இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமான tiger reserves. The state of Madhya Pradesh. First important corridor. Second one, Satpura Maikal landscape. Satpura Maikal landscape. Madhya Pradesh, Maharashtra. Third one, Western Ghats Tiger Corridor. Western Ghats Tiger Corridor. Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. Western Ghats Tiger Corridor. The third species, rhino corridors. Rhino. First important and the only important is Kaziranga Landscape Corridor. Kaziranga Landscape Corridor. Okay, so these are largely forested areas or forested corridors. There is another category which is known as landscape level corridors. Landscape level corridors. Not species specific, it is a landscape specific corridor where frequent movement or migration of species happens. Shorter distances. Now, unlike this huge migration, and the territory because of their change in their habitat, they move. First one, Terai arc landscape. Terai regions. Where are Terai regions? Terai regions foothills of Himalayas, or to be more specific, foothills of Himalayas. Shivaliks. Okay. So first one, species, Terai arc landscape la tiger, elephant and rhino. Tiger, elephant and rhino. Location, India-Nepal border. India-Nepal border. Terai arc landscape.
refers to the region of Indo-Nepal border where elephant, tiger, rhino are in frequent movement. States Uttarakhand, UP, Bihar. Uttarakhand, UP, Bihar. Next one, Central Indian landscape. First, let me tell you why I'm bringing this landscape, land level. Pygmy hawk அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு தெரியுமா? Pygmy hawkங்கிறது என்ன? பன்னிக்குட்டி, காட்டு பன்னி, ரொம்ப குட்டி காட்டு பன்னி. ஓகே, அதை வந்து அதோட ஹேபிடைட்டை எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா தெராய் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு கொடுப்பாங்க. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ஸோ பிவைக்யூஸில் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்படி கொடுக்கும்போது அது என்னத்தை எதை ரெஃபர் பண்ணுது, இன்ஃபர் பண்ணுதுன்னு தெரியணும். அதனால தான் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் லெவல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ். ஸோ நம்ம ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக்காக படிச்சிருப்போம், இல்லைனா ஒரு வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி ரிலேட்டடாக, நேஷனல் பார்க் ரிலேட்டடாக அந்த ஸ்பீஷீஸை கனெக்ட் பண்ணுவோம். அது தாண்டி இன்னொரு கனெக்ஷன் இஸ் பாசிபிள், த ஜியாகிரஃபி, the landscape related. And UPSC has asked question. Pygmy hawk is UPSC question. It is a habitat of Terai regions. It belongs to Terai arc landscape. Fine. அதனால தான் இதை கொண்டு வரோம். தேவையில்லாமலாம் இது நம்ம படிக்கல. கொஞ்சம் ரெலவென்ஸ் இருக்குது, ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ், கொஞ்சம் ஏரியாஸ், பெரிய ஏரியாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணல. ஓகே, சென்ட்ரல் இந்தியன் லேண்ட்ஸ்கேப், ஸ்பீஷீஸ் இன்வால்வ் டைகர் அண்ட் லெப்பர்ட். டைகர் அண்ட் லெப்பர்ட். Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh. Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh. Third one, obviously, Western Ghats landscape. It is a continuous biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot, திரும்ப question area. What are biodiversity hotspot? How many biodiversity hotspots are there in India? Name them. Indo-Burmese. அடுத்து Himalayas, Western Ghats. அங்கதான் திரும்ப சுண்டா லேண்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட்ஸ் அந்தமான் ஐலண்ட்ஸ், ஒன்லி தி நிக்கோபார் குரூப் ஆஃப் ஐலண்ட்ஸ். ஸோ அந்தமான நிக்கோபார் எப்போவுமே நம்ம எப்படி படிச்சிட்டோம்? அந்தமான் நிக்கோபார். சுண்டா லேண்ட் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட், வேர் அந்தமான் இஸ் நாட் அ பார்ட். நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் தான். நம்ம திரும்ப இதெல்லாம் நமக்கு சப்ஜெக்ட் ஏரியா வரும், அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல கொண்டு போகல. இந்த இடத்துல காரிடார்ஸ் மாத்திரமே எம்பசிஸ் பண்றேன். கண்டினியூஸ் பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட். Again, since we talk about hotspots, na two important criteria to declare hotspots. One enna, first enna, vascular species, or in simple language put it into species endemism and species richness. The more number of species as well as the species endemic to that region. அப்படி rich resource of land with more species, plants and animals. இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஹாட்ஸ்பாட்னு சொல்லிட முடியாது. செகண்ட் கண்டிஷனும் சேர்ந்து வரணும். செகண்ட் என்ன? 90% ஆஃப் தி ஸ்பீஷீஸ் ஆர் அண்டர் த்ரெட்டன்ட் கேட்டகரி. ஸோ நம்ம வந்து ஹாட்ஸ்பாட் இருக்கு இந்தியாவில் வந்து 4 பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் இருக்குங்கிறது பெருமை எல்லாம் இல்லை. எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கோ அது பெருமை கிடையாது. நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஒழுங்காக பண்ணாமல் விட்டுட்டோம். என்டிமிசம் இருக்கு, ஸ்பீஷீஸ் ரிச்னஸ் இருக்கு, அது எல்லாமே பயோடைவர்சிட்டி ரிச்சான ஏரியா. பட் அந்த ஸ்பீஷீஸ் ஆர் ஆல் அண்டர் 90% ஆஃப் தி ஸ்பீஷீஸ் ஆர் அண்டர் த்ரெட்டன்ட்னா மீனிங் என்ன? ஸோ பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் 4 இருக்கு, 5 இருக்கு, 6 இருக்கு. இட் இஸ் நாட் ப்ரைட், இட் இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ப்ரொடெக்ட் தி ஸ்பீஷீஸ். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஒன், கைதுங்க.
Major bird migratory flyways. Major bird migratory flyways, we're going to consider only India. India is a tri-junction. India is a junction of three important flyways. First one, Central Asian flyways. Central Asian flyways. Tri-junction na three. Central Asian flyways. And the flyway, global flyways, Central Asian flyway, it covers Arctic, Central Asia, India, Indian Ocean. Arctic, Central Asia, India, Indian Ocean. So for the birds which migrate or take that particular route, India acts as a wintering ground. So these birds largely come in the winter season. Central Asian flyway from Arctic to Central Asia, India, Indian Ocean. Again, they go back to Arctic. Important species of birds which use this particular flyway. Siberian crane. Siberian crane, இப்போ நான் இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிற அந்த ஸ்பீஷிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே பிவைக்யூஸில் ரிப்பீட் ஆனதாக செலக்டிவாக கொண்டு போகிறோம். எல்லா ஸ்பீஷிஸுமே எழுத போகிறதில்ல, ரைட்? சைபீரியன் crane, critically endangered and UPSC favorite. Siberian crane. Next important one, Amur falcon. Amur falcon. Bar-headed goose. And many others. These are not the only species. These are the important species or UPSC relevant species. Siberian crane, Amur falcon, bar-headed goose. These follow Central Asian flyways. Now, key sites. இந்த ஃப்ளைவேல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் லொகேஷன், கீ சைட்ஸ். கண்டிப்பாக இது ஒரு வெட்லேண்டாக இருக்கலாம், லேக் சிஸ்டமாக இருக்கலாம், ராம்சர் சைட்டாக இருக்கலாம். இதுவுமே யூபிஎஸ்சியில் ரிப்பீட் ஆகிற ஏரியா. ஸோ கீ சைட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கியோலாடோ நேஷனல் பார்க். Ladio, EO. Keladio National Park. Chilika Lake, Sambar Lake. ஒரு எல் தான் வரும். Okay. Chilika Lake, one of the largest freshwater. Backwater deep lagoon. Okay. In fact, Asia's largest lagoon is Chilika Lake. What about Sambar Lake? Saltwater. India's largest saltwater lake. Next, second one. India la pass agra global flyway. East Asian Australasian flyway. So the route, East Asia, Southeast Asia,
Australia. East Asia, Southeast Asia, Australia. Important species. Spoon-billed sandpiper. Spoon-billed sandpiper. Critically endangered. The other important species, great knot. Endangered. Great knot. இதெல்லாம் பேர்டு வகைனாச்சும் ஒரு ஐடியா கிடைச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு. ஓகே, கிரேட் நாட். இம்பார்ட்டன்ட் sites. Andaman and Nicobar Islands, East Coast Wetlands. So wetlands of eastern coast largely fall under this particular flyway. Third, West Asian East African flyway. West Asian East African flyway. Route West Asia, India, Africa. West Asia, India, Africa. Species, flamingos and raptors. Raptors na eagle, vulture in the category. West Coast wetlands. West Coast wetlands. Important or key sites. West Coast wetlands. Now, இது என்னது? Flyways. Third category, corridors-ங்கிறது land, flyways-ங்கிறது birds. Third category, marine migratory routes. Marine migratory routes. First one, Olive Ridley turtle migration. நீ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரிப்பீட்டடா எதனா ஒரு ஆப்ஷன்ல வச்சிருப்பான், இல்ல கேள்வியா வச்சிருப்பாங்க. Not once or twice, there are multiple times this species have been in your PYQs. Olive Ridley turtle migration. Route, Indian Ocean to East Coast of India. Indian Oceanல இருந்து East Coast of India. Route. Indian Ocean to East Coast of India. Nesting sites. Gahir Mata Beach, Rushikulya Beach. Both are especially in the state of Odisha. Important nesting sites. And this Olive Ridley makes the mass nesting, which is also known as Aribada. Mass nesting.
The name of that nesting is Aripata. Second important migratory species would be whale migration routes. Whale. Not that relevant. Olive ridley மட்டுமே போதும். But since we have started as a marine migratory, இன்னொரு முக்கியமான ஒன்று whale. Whale migratory. Arabian Sea and Bay of Bengal. Arabian Sea and Bay of Bengal. Arabian Sea and Bay of Bengal. Blue whales and humpback whales. Blue whales and humpback whales. இந்தியாவில் இன்னும் ஒரு மைக்ரேஷன் இருக்கு, தட் இஸ் ஹில்சா ஃபிஷ் மைக்ரேஷன். Hilsa fish migration. Hilsa fish. They migrate from, why this is relevant now? They migrate from sea to rivers and rivers to sea. Sea to rivers. Hilsa fish. They are found in the systems of Ganga Brahmaputra rivers. Ganga Brahmaputra rivers. Ramsar நான் இப்போ எடுக்கல, சரியா? நெக்ஸ்ட் எடுத்துறேன். சும்மா Ramsar sites, how many are there in total presently? என்னன்னா every year there is an addition of Ramsar sites. Every year there is a prediction of this might ask this year, they will ask for this year. Okay, and obviously they are not adding one or two to remember it quickly. Yes or no? There is a bulk number of increase. 8 numbers have been added recently, 6 have been named recently, and those names are also not that familiar too. இப்பதான் ஆட் பண்ணிருக்காங்க, இதுக்கு அப்புறம் தான் அது எல்லாமே ஃபெமிலியர் ஆக போகுது. ஸோ இட் இஸ் குவைட் அ ஹார்ட் ஏரியா டு மெமரைஸ். பட் த திங் இஸ், இட் இஸ் ஒரு டைம் பாம் மாதிரி. கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்ச ஒரு ரெலவெண்டான கொஸ்டின். எப்போ வேணா ராம்சர் சைட், ஏன்னா ராம்சர் சைட்ஸ் ஹவ் பீன் ஆடட். அப்போ என்னென்ன ராம்சர் சைட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ஆனால் அதை கேட்டுருவான்னு படிச்சுட்டு இருப்போம், எழுதி வச்சுட்டு இருப்போம், நிறைய நேரங்களில் வருது இல்லை. Sometimes it might. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? அப்ப அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ராம்சர் சைட்ஸ் which have been newly added for last 2 years, அது நீங்க படிச்சு தான் ஆகணும், எடுத்து தான் ஆகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் அதை எடுத்து தரேன். State with maximum number of Ramsar sites. Tamil Nadu. The number 20, followed by Uttar Pradesh with 11 sites. The largest Ramsar site, Sundarbans. Sundarban wetlands are the largest Ramsar sites, and the smallest one, Renuka wetlands. We'll end the session for today. சரியா? I have kept 2 topics. ஒன்று environmental doctrines. There are 10 doctrines in environment and Ramsar sites. எதை தொடங்கினாலுமே முடிக்க முடியாது. அதனால we'll keep that for the next session. Fine. Next class, current affairs. உங்களுக்கு GMTல அந்த important topicsனு கொடுத்துருப்பாங்க தெரியுமா? லாஸ்ட் 1 இயர்ல இருந்து இல்லை லாஸ்ட் 6-7 monthsல இருந்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன்ஸ்ல அந்த டாபிக்ஸோட நிறைய மேட்ச் ஆகும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது கூட யூ மைட் ஹேவ் ஃப்ரெஷர்ஸா இருந்தீங்கன்னா புதுசா இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம். இனி வரப்போற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி GMT டெஸ்ட்ல கவர் பண்ணது இல்லை அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ்னு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, அதோட மேட்ச் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறைய. ஃபைன், தேங்க்யூ ஆல், ஹாப்பி லேர்னிங்.